Hello everyone. Welcome to my teaching learning session and we continue with BPCG 171 General Psychology. I'm Sonal taking care of Unit 4 today again. Speaking of affective processes which is motivation and emotion, we continue with the types of motivation. Without motivation, life does not let us reach goals. Our goals are goal directed, our life is goal directed, being motivated. Motives do we have? So there are four kinds of motivations that we have: primary and secondary. Primary motivation is one of those motivation which is our basic need and drive, which is common to all, universal to all beings on the world, which is hunger, thirst, sex, avoidance of pain, and so on. So anything which is bodily basic and requires acceptance and requires you to complete your basic needs talks about the primary. It is universal, it is common to most of the beings including human individuals. Also, to suggest that there's another kind of motivation that we have, which is called the secondary motivation, that can be termed as learned motivation, and these may differ from individual to individual, which means these are those motivations which are learned with the process of experiences, processes of change, process of being a part of a learning experience. And let's take an example: even two children playing in a playground might have a different experience of it. There would be individual differences and the kind of motives and the kind of motivation that you draw out of it. So this is called as secondary because this is not a part of our biological body. It is not basic to our body. It isn't anything to do with hunger, thirst, or shelter. Now, speaking of another, which is called the extrinsic motivation, these types are something which makes us move and also makes us perform activities, do activities in our external world. So, extrinsic motivation can be defined as motivation that comes from an outside person, outside source, usually involving reward and phrases. So, the example of extrinsic motivation could be reward, it could be even punishment, it could be money, incentive, a pat on the back. So, this is something which is coming from the outside world. It is coming from an external person. Like, for example, an individual does really well in a project of workplace and he has been given an incentive, etc. So this kind of motivation is something which is coming from outside to us as a body or an individual that makes us move or probably makes us perform an activity time and again. Speaking of next is intrinsic motivation. Intrinsic motivation can be defined as motivation that is coming from within. So these are those elements of courage, confidence, challenge that makes us do and complete that activity. So one of a good example that students could be, there are times when we have examinations going on and we feel very lazy to perform, we feel very lazy to study. There are times that we end up doing something on our own because we feel that the exam needs to be performed well. We would be getting better job opportunities if we scale well. So that is something which is internal motivation. Now, external could be coming from your parents giving you some sort of reward and telling you if you do well in examination, you might get a phone, you might get a car, you might get a probably they might help you arrange a job. So this is something which is coming from an external world to make you do an activity and make you perform a goal directed behavior. Speaking of an intrinsic motivation, that's a motivation which is coming from within: the courage, the confidence, the realization of doing an activity on your own. So these are four types of motivations that we have. Speaking and extending the four elements and the four components of extrinsic motivation. So this was given by Feast and Rosenberg. So when we talk about motivation which is coming from within, there are some elements to that. So one of the first element is challenge. Yes, challenge is one of the kind of intrinsic motivation which is related to the extent to which an individual enjoys the excitement that accompanies a new challenge. So this is something which challenges are usually a positive expectation of the goal. We are usually positively driven that we will be able to complete it. This is something that we can do it, and that's what energizes us. So that's something which is one of the element also of intrinsic motivation. Moving to ahead, next is enjoyment. Enjoyment is the pleasure which is related to the activity that we are doing. So while we are performing that task, the enjoyment that we get, the fulfillment that we get, is something which is also
a part of intrinsic motivation. Mastery definitely has to be one of the elements, because once we complete a task, or while we are doing a task, and we see the smaller and smaller goals getting achieved as an individual, it carries a sense of honor to us. It carries a sense of accomplishment with every small passing goals that we are achieving. So mastery is the third, and then we come to autonomy and self determination, which is the element of intrinsic motivation. Autonomy ideally is an individual's choice to carry out a task. It is also a sense of decision making, a sense of deciding for your own. That is, the freedom that the individual has to determine that can this task be done by me, or how it can be done. So this is something which is also a part of intrinsic motivation. So remember, when we talk about intrinsic motivation, it is a multifold component and concept, which not only gets your will to do something on your own, but also it has aspects of challenge, it has aspects of mastery, it has aspect of you having the joy to complete it, and autonomy and self determination. This completes with motivation as the types, and let's move to motivational theories that we have. So there are different kinds of motivation theory. The first is the biological explanation, which is instincts theory. Instincts has been one of the most common theories in every part of psychology. So one of the first few theorists of motivation attributed that behavior is a result of instincts, which is their inborn patterns of behavior. We have urges to complete a task, which is all biological. So something which cannot be unseen is something which is coming from the body, is something which is your instinct theory. They are inborn tendency. Yes, they are very complex. They lead to variety of behaviors, and also along with this, instinct theories do not consider the impact of the roles of learning way too much, and experimental the environmental factors also. So one of the drawbacks of instinctual theories was that they neglect a little of the environmental factors and the role of learning that we have. So they only focus on something which is innate, something which is inborn in us, and does not consider something which could be a part of your environment, a part of you being having an experience of something and learning. So instinct theories, some of the examples of such theories could be Sigmund Freud. He stated that all our behaviors are coming from biological and sexual drives, and also that they all are coming from something which is unconscious, a part of the mind that we are completely unaware of. So that is an instinctual theory that we have. Moving to another theories that we have of motivation is drive reduction theory. This theory is a drive theory. This theory states that we are motivated to reduce or probably push. Um, we want to reduce a need. That's why we get a push, which is exerted by the drive internally to stimulate a biological need. So that suggests that we have a need that we need to complete. So because of that, our body is driven to complete that need from the inside part. So it's like you being moved, exerted pressure from the inside to complete a basic need or any biological need which is a part of you. This is reasonable extent that our behavior is usually maintain a homeostasis, which is a biological balance in the body. When some internal system is out of balance, a drive builds up to force us to restore that balance. Such a good example, which is even mentioned on the slide, you can check, is sweating. As soon as the body gets heated, the body exerts and pushes itself to achieve homeostasis by making us sweat. The sweat allows our body to cool, so that creates a balance which was initially disequilibrated because of the fact there is so much of heat, there is so much of temperature rise that happens, and because of that temperature rise, we end up feeling very hot, and to take care of that, to equate that, the body starts sweating. Similarly, can be taken in relationship to food, to water, and others. Also, Maslow's hierarchy of needs is based on drive reduction theory. Maslow's hierarchy of needs actually stated that there are five needs that we accomplish from the lower to the higher needs. Then moving to the arousal theory, arousal focuses on the term arousal. This is the extent to which your body and mind are actually alerted.
So, arousal theory holds that we act so as to bring about an optimal level of arousal in the body. So, when we are too hungry, or when we are probably not willing to eat at all, when we are not at all aroused enough, we cannot reach a proper task or a goal directed behavior. The idea is that there's an optimal level of arousal to do an activity, which is found from the observation also of Yerkes and Dodson law. The graph would be in the, I'll just share it with you. Yes. This is the Yerkes and Dodson graph that we have. This also suggests that optimal arousal is actually necessary for performance to come out in an optimal level. Too much of an arousal and too less does not reach and does not make us reach to the optimal level of performance. So it's as you can see, the graph, when the arousal is less, see, we are unable to perform, the performance is weak. And when arousal is actually to an optimal level, the optimal level is leading to such an amazing amount of performance. So see, the x and the y axis, performance and arousal. When arousal is at the optimal level, as the arousal increases, it increases the interest, it increases the interest and attention. When it reaches to the optimal level, the performance is also optimal, which is actually required. That means, also suggest, when you have to prepare for an examination, you should not be overdoing, which is learning each and everything and rote learning everything. Understanding is the key of concepts. Once you understand those concepts, it will lead to an optimal understanding of the of all your text and all your chapters, which will lead to an optimal level of performance. After this, we have something which is impaired performance because of anxiety. As soon as the your optimal energy, which is your arousal, goes down, the performance also goes down. So this is one of the beautiful examples that we could have of arousal theory, which is the Yerkes-Dodson law. This law is also applied to other theories, which is again after the arousal theory, the optimal arousal. The similar theory that we focus on, the only difference that it says that is that in such cases of optimal arousal model which is used, the best example is Yerkes and Dodson law, which was given by Rosenberg, which is quoted by Rosenberg and Feast in 2015. They state that the model, in terms of, we function best when we are moderately aroused and energized. If we are too aroused, it could lead to hyperactivity. If we are very less aroused, it could lead to anxiety, poor performance, negligence from your side. So, as we suggested, optimal arousal is going to lead to best performance for all of us. Coming to the next theory, which is called the incentive theory, one of the theory which is maximally available around us. Incentive theory holds that certain level of stimuli as an incentives pulls us towards a behavior. The fact the incentive also talks about our behaviors being driven externally. So when we talk about, there's an external force which is given to us that leads us to good behaviors. Also, this talks about incentives are coming from the external world, usually not coming from the internal world. Let's move ahead to the next theory. The next theory is one of the most famous hierarchy of needs by Abraham Maslow. These were humanist psychologist Abraham Maslow, humanist psychologist. That was, he was coming from the branch of humanism, who stated that humans are very positive. They are energized, by the fact that they keep achieving goals and actualizing throughout their life. So he synthesized number of needs, which was arranged in a certain hierarchy, which is this. So when we see the hierarchy, we see there are five needs. The first three needs are called the lower needs, and the next two are called the higher needs. Remember, we always achieve actualization, which is reaching to the highest potential of creativity, morality, purpose, goal, achievement, and inner potential to your highest level. We go from the lower need to the higher need, which suggests physiological needs to be completed first, then the safety security, then love and belongingness, and then self esteem. So always remember, we always go from the lower and the higher need. We cannot directly jump to love and affection and then have an esteem. This never happens. Maslow also admitted that self actualization is very difficult to achieve and even difficult to define with different people around us. So when we speak about Mother Teresa, she could be one of the best example of self-actualization, of physiological needs being taken care of. She was actually working for safety and security of the world and herself. She was an epitome of belongingness to a community.
A lot of achievement came to her by supporting patients with leprosy and by the social care and social giving that she did. And obviously, that made her reach the highest potential. She has so many areas in organization by her name running under her forte, under her aim, and under her motto. So that actually is self-actualization, not very easy for everyone to achieve. A lot of us might have not even today. Next, let's move to Mikland's acquired needs theory, one of the last theory that we look forward to of motivation. This theory was developed by David Mikland, and it highlights that there are three basic needs that we have, as it's mentioned on the slide also. The first is the need of achievement, then there is a need of affiliation, and then comes the need of the power. So, when we talk about the need of achievement, this is something when we set out challenges, we find our motivation, we calculate risk, we find out that what is the regular feedback which is coming and what could be the kind of achievement and the kind of progress we should be making. After we have the need of achievement, taken care of, we have a lot of accomplishment that we've done. We want to be affiliated, which is a need to be affiliated to a group, a need to be a part of the group, to be going along with group mates and having collaboration, equally competition with set of people. uh, it is like a little bit of uncertainty and risky also at the same point of time, but affiliation is one of those needs that is important for us. Then we move to need for power, which talks about our need to control over people, having an authority over people. When we want people to agree with us, we like winning arguments, winning agreements, statuses, a lot of recognition. So we always start with achievement. Achievement leads to affiliating ourselves with people, with a company, with association where we have competition, cooperation both, and with time leading to the need of power. Remember that these last two theories that we've just done are mostly associated to workplace organization, very applicable in industrial world of psychology, which is industrial and organizational psychology. This completes with the theories of needs, and this completes with the theories of the second theory of need, which was Mikland, completing with theories of motivation. Now, moving to our next unit, which is emotion that we speak of. Emotion is a very both. I feel it's both vibrant and has the most expressive parts associated with human life. Without emotion, when we talk about motivation and emotions coming together, they both talk about reaching towards a goal. Motivation talks about reaching towards a behavior, a task that we wish to accomplish. Emotion talks about reaching to an express state of mood, mind, or language. So, this has major components. There are changes and shifts in the body. Emotion is not only, all mind. Emotion is also something which is very biological. It is a subjective experience. It can never be objective. We can never rate. We probably can never rate motivation equally and emotions equally. Motivation is always a need and an urge, and we talk about emotion. Emotion is also a need, and it's an urge that pushes people to express feelings, thoughts, and moods. So, speaking of this, emotion is a reaction consisting of subjective states, physiological reaction, and expressive behaviors, which is very true. All these three things happen when we talk about emotions. And there are three major components that we have, which is of emotion, which is physiological changes within our body, shifts in heart rate. Then we talk about blood pressure and so on, and subjective cognitive states, which talks about personal experiences that makes us label an emotion, make it happy, sad, annoying, anything. And the last is expressive behavior. This is the last state that gets our behavior out, which is expression, which is out. Speaking of Feast and Rosamund 2005, which you also can find the same definition in your books, it stated that it defines emotion as a brief and acute changes in conscious experiences and physiology that occur in response to a personally meaningful situation. Speaking of this, when we talk about emotion speaks about that there is a brief and acute change, which is a short-lived and major changes that is brought about in our conscious experiences and physiology that occur in response to a personally meaningful situation. So, speaking of a meaningful situation, remember
emotion always comes with a goal of expressing itself in terms of either a behavior or probably understanding in cognitive levels. There are some types of emotions also, which is two. Basic emotion. Basic emotion is a set of emotion which is common to all of us. These basic emotions are, as we suggest, are six in number, which is anger, disgust, happiness, fear, sadness, and surprise. These are emotions that can always be stated as innate. So when we talk about it being innate, innate suggests that these emotions tend to be something that we are born with. So basic emotions are something that we are born with. We can expect a child to express it to a child, even an infant to express such. These are, broad ranges. Remember, lot of psychologists and researchers stated that basic emotions are far more as they appear. So these are our basic emotion: happiness, sadness, fear, anxiety, anxious, surprise. So this is how we all express it. We can expect a child or an infant also to carry these because they are called to be as innate in nature, something that we are born with, universal to all. Then we come to self-conscious emotion. This, on the other hand, are necessarily, emotions which are a sense of self, an ability to reflect our actions, our experiences, our thoughts. So it could obviously be different to different people, which is I will have a different set of emotion for a situation. You might have a different set of, emotion for a situation, for a place. So these emotions are a result of whether the expectation in terms of social norms, rules are met or not. So we express it on the basis of the social context also. We express it on the basis of the kind of environmental, rules that we are surrounded with. So, for example, it could be emotions of embarrassment, guilt, pride, shame, and humiliation. So, the self-conscious conscious emotions always result from an extent to which an individual is able to meet their own expectation, and these expectations are in regards to social norms. They are in regard to social context. Then we come to something which is components of emotions, which are cognitive, subjective, and there are three more. Let's start with all of them and understanding. Cognitive appraisal talks about something which is the first component of emotion. This talks about labeling cognitively and appraising, giving a meaning, an assessment and a meaning to your emotion. Subjective experiences, the affective, the feeling tone that you associate. So while talking to somebody, the kind of tone that you have is called as the subjective experience. Thought and action tendency, at this stage, the individual will display an urge to think in a particular manner or take certain actions. So, for example, when an individual is angry, he or may probably show an aggressive act. So, this is thought and action tendency. What you're thinking is what is coming out. Like children being anxious, the entire body is sweating. So, that is also something that we talk about, thought and action tendency, as the third component. Internal bodily changes, physiological reactions are always going to be accompanied when we are expressing emotions. It is coming from our both peripheral and autonomic nervous system. Then we talk about the facial expression. Obviously, the movement of the lips, the nose, the eyes are one of the most important parts while expressing verbals. And verbal communication is always aided by body language. So, which is even facial expressions. Example: when an individual is happy, the individual is smiling and telling. Individual is excited, they're jumping and expressing their feelings. And then we have response to emotion. This stage or component of emotion is related to and how an individual copes or react to one's own emotion. So once you tell something, how do you further react to that situation? So that is called as the individuals reacting to emotion, which is the last component, which is reaction to emotions. Now, let's come to functions of emotion, which is very something which we all would be aware of. We all know that emotion actually serves the link between the situation and an individual reaction. So, if you do not have an emotion, remember you enter a situation, have a blank face, no body language. It is so difficult to understand what you're feeling, what you're wishing to express, what is going on in your mind, etc. Let's understand its functions. Emotion plays a very important role of future behaviors of an individual, which is learning takes place as a result of emotions being expressed. For example, the situation that evoke negative feelings will always make you remember that these are things that I should be avoiding. So, yes, emotion does play a very active role in making us aware of the future behaviors. Also, emotion help in
effective interaction with others, which is emotions that are communicated by verbal and non-verbal communication, may help individuals interact with each other more effectively, as emotions act as signals, thus helping individuals understand what the other person is experiencing. Very true. When we start communicating both verbal and non-verbal ways, we are very thoroughly being able to experience not only our feelings and our emotion, but also how other people are behaving and other people are responding to us. So that is something which is emotion does help us have a very effective interaction with others, not only understanding our feelings when we are expressing, but also other people's feelings. Then completing with the fact that emotion has major functions. It does help us learn, it does help us express well, also help us command our behaviors at times, make us learn from our old mistakes, or probably makes us express better. There are some theories, well known theories of emotions, and which was started by William James and Carl Lang. So when we talk about these theories are also called as James Lang theory. James Lang theory suggests that emotions are actually experienced by an individual due to physiological changes. So it's very simple according to James Lang. He stated that the emotion experienced by the individual can be termed as a reaction which is experienced by the body and occur as a result of certain external situation. So as soon as you experience emotion, as soon as you experience, uh, a negative feeling, you will express something. So biological changes leads to expression of an emotion, which is given by Feldman also and stated in 2015. This theory ideally obviously was criticized for the fact that you know emotions cannot just only be by physiological changes, which suggests that any changes which is brought to the body uh, cannot lead to something which is emotion. It is not directly related to something which is emotions. The theory and its explanation on the picture also you can see James Lang theory of emotion proposes that emotion is as a result of the physiological arousal and specific emotions that are specified determined by the interpretation of arousal. There is a sequence of event that happens which is you have emotional stimuli, physiological pattern and affective experience, which can also be seen with this stimuli. You see a dog, there's a physical arousal and you experience a sense of fear. So this was James Lang theory, a very simple theory: stimulus, physical arousal, emotion experienced. Now, yes, the fact that this theory is James Lang theory was just about physical arousal. We forgot that expression. We forgot that the cognitive appraisals are also something which is equally important, which was neglected by James Lang. Then we came, as we go on ahead, you will notice that the theories keeps getting better. The theories keeps getting evolved. Obviously, with the passing years, as we move ahead from one theory to the other, you will see that the theories are getting evolved and they are getting better with each theory coming after the other psychologist. This is Cannon-Bard theory. Theory of Cannon-Bard was proposed by Walter Cannon and Phil Bard. This theory assumes that a same nerve stimuli, which is that emerges from the thalamus, produces a physiological arousal, and at the same time, the same nerve coming from the thalamus also produces an emotional arousal at the same time. Thus, when emotion is produced, stimuli is perceived by an individual, and a signal is sent by the thalamus simultaneously to the autonomic nervous system regarding the emotional experience. So, this is trying to tell us, this theory, that emotional arousal and physiological arousal happens together, and then together, like the physical and the emotional arousal label a emotion probably as fear. So thalamus arouses both the parts together, which is your autonomic nervous system, and also changes in your cerebral cortex, which makes you experience an emotion, and thus label is. Though this theory was also rejected because of the fact that the view of physiological arousal leading to emotional arousal recently highlighted the role of hypothalamus and limbic system in emotional experiences. So the fact that we're including thalamus there, hypothalamus and the limbic system which is there is already a part of emotional feelings. So we could not relate to thalamus making us experience something which was emotion. So this theory equally was rejected. This is how this theory suggests us. There's a perception, let's talk about, we see
huge animal, and there's a cerebral cortex specific region, which is the thalamus. Thalamus arouses both together, which is there is pounding of heart, blood rate increasing, heart rate increasing, and an emotional fear together. So this theory was equally rejected at the same time. The next theory that we talk about is Singer and Scatter. Singer and Scatter theory was the last theory that came after Cannon and Barth. This theory was a little more evolved, a little more progressive. This was proposed by Jerome E. Singer and Stanley Scatter. That's why the theory is called Singer and Scatter by the second name of the psychologist, like the other theories, and is based on a belief that the belief that emotions are determined jointly by non-specific kind of physiological arousal and its interpretation based on environmental cues. Thus, the theory states that emotion is experienced and are identified the individual on the basis of their observation that they've had of the environment, and then by comparing it with the others, we label emotion. So this is what Singer and Scatter theory stated. That let's take an example that you see an animal and two things will happen simultaneously, which is physiological arousal will take place at the same time. There's going to be an interpretation using your past experiences that this is a huge animal. I probably cannot be, standing next to him. It could just rip me off, eat me away because the animal is huge and big, and that's what labels together that I'm now afraid, cannot do anything, I have no resources, and leads to an understanding of fear. So this states, Singer and Scatter theory stated, that physiological arousal and the cognitive interpretation of that environment on the basis of the past experiences tends to happen together, which leads to an understanding of fear. So that completes with something which is the theory of emotion, which was the last in Singer and Scatter. Let's compare all the theories that we have and we see what went wrong with each theory that we had studied. The first theory that we did was James Lange theory. James Lange theory, being the most prime, also lacked a lot of things. They simply stated that you see a stimuli, your physical body makes changes, and that leads to fear. So there is no cognitive operation, interpretation. There are no changes in the body. Only the physiological stimuli, arousal, is leading to emotion. Then we talk about something as the second theory, which was given by Cannon and Barth. Cannon and Barth stated that our brain, cortex has a part called thalamus, which stimulates two things together, which is bodily arousal, which is autonomic system, and also an emotional feeling. But we need to know that hypothalamus and the limbic system is already responsible for emotional understanding. So, how could thalamus be responsible for the two? So, again, this theory was rejected on that basis. And the last theory that we talk about is Singer Scatter. This theory was a little balanced, far more accepted by than the others, which stated that which stated that is going to be an animal that you see. There is a sense of heart pounding, the physiological changes. Also, at the same time, there is a cognitive interpretation from your past experiences of the same, incidents, and then you label. I cannot map up the energy of such a huge animal. I'm scared, no resources, no one will protect me, and you experience fear. So this completes with the theories, and the Singer and Scatter theory was accepted. There wasn't much of revolt and much of negation that came for this theory, which is by Singer and Scatter. Let's come to another theory which is called as operant process theory. These are not majorly emotional experiencing theory, but it's about emotion. So operant process theory, focus of this theory is that emotional reaction to a stimuli is followed automatically by an opposite reaction. Repeated exposure to a stimulus causes an initial reaction to weaken. So it's simply trying to say you do something as an activity that instigates, that delivers an emotion. Once you keep repeating the activity, what will happen? Automatically, that repeated exposure reduces the initial feeling, and you then start doing it more and more. So, opposite reaction is to experience the initial stage at a higher portion. The best example to understand this theory is the theory. This theory is an example of drug addiction. We need to know that whenever people are getting addicted to drugs,
the first time that they had a little amount of drug, or let's take an example of tobacco and cigarettes, one cigarette a day gives you a sense of relief. Then this relief makes you feel, extremely, what do you call this? This relief makes you feel extremely intolerant to the kind of thing that you had. So second day when you have another cigarette, the third day you have another cigarette, that relief is gone because you're not able to experience the same relief after having one cigarette. So what do you do? To strengthen that, you have another cigarette and then another cigarette. So by the next week, you're probably having three cigarettes in a day to experience the same relief. Because we have to strengthen that same feeling that we were experiencing. Then those three cigarettes could not give you that. From Monday to that Friday, you start having five. So what did we do? The repeated exposure reduces the tolerance, and to get the same feeling, you need to increase and strengthen it, and you start doing the opposite. You start, opponent processes. You start putting in more and more cigarette to yourself. So this is usually applicable in the matters of emotions also. When we start feeling happy, by going to a place, we repeatedly start going to that place more and more time, and that's what starts making us, our tolerance lesser and lesser from that place, and we start getting addicted to that place or addicted to that activity. Similarly happens with human relationship. When we start having a new friend, and you enjoy 2 hours with the friend, then you go on for a 5 hours, 6 hours, one day, and that's to increase that feeling. Your tolerance level is getting decreased with each passing day, and you start doing an opponent thing, which is to strengthen that feeling. You start increasing its quantity, which could also be derailing, could also be not very beneficial. This is the opponent process theory. The last theory is cognitive appraisal theory of emotion. This theory was given by Richard Lazarus in 1970. Richard also proposed this theory for stress also. And the theory states that an information is appraised from various sources, and this appraisal mainly involves cognition, so mainly involves understanding. Thus, emotions experience as an outcome of the appraisal from the information that is received from the environment and from within the body. So this talks about the fact that cognitively we do and experience a behavior or probably an emotion because we are getting appraised from the environment, from your thought processes, which lead to an outcome, which is that emotion. A simple example for this could be, the fact that you meet a new person and at your workplace, and their company acts as a source of information to you. So that involves appraisal, and which also involves cognition, because you're trying to understand, this person is already in this workplace. If I stay with him, he or she is going to support me. So the appraisal was knowing a new person on the first day, and someone who's even a senior, and getting up, getting along really well. And then cognitively you understood that this individual can actually surpass me and provide me a lot of information, which is involves cognition. And the emotion which is experienced is because of what is actually the feeling of happiness, the feeling of security, is because of the external environment, the external source that you've got at your workplace, which is also through the environment. You feel secure because you realize that that senior is speaking to me out of everyone in the entire workplace. So that is that the appraisal is appreciated by the external environment. This is how cognitive appraisal theory of emotion functions. That's how we experience emotion in the entire environment regarding people, situations, and other things. Let's now, after completing emotion, in which we studied the types of emotion, we studied the theories, and after theories of motivation, we move to an important chunk of motivation, which is emotion. Where motivation urges us to move, emotion also urges us to move, but with a lot of feelings and a lot of affect. Then we move to an important other component, which is individual differences and intelligence. So this is unit 5, which will speak about concept of individual differences. It will talk about the important debate of nature and nurture. It will also talk about the theory of intelligence. It will talk about all the theories of intelligence, which is Spearman, Thurston, Sternberg, Gardner, and assessment, and the types of intelligence that we are going to do, and intelligence testing also. And there are some types which will talk about the new other types of today's world, which is social, emotional intelligence. So let's start with unit 5 also today.
which is understanding the concept of individual differences. So, what do we understand by individual differences? We need to know that variation is a fact of nature. We all variate in the way we understand a situation, the way we look, how tall are we, our skin complexion, our our biological traits, and also our cognitive energy. That's also different. The way we understand, think, the way we put up our language, our thought and energy in learning from the past experiences is different. So variation is inevitable aspect of the earth. We all variate not only in biological component. Today I feel we variate in most of the components which we are comprising from the other people. So what's the definition of individual differences? It refers to the variation among individuals with a reference of single or a number of characteristics. According to Plato, no two persons are born exactly alike, but differences from the other in natural endowments, one suited for the occupation and the other for another. So the fact that no two people are born, similar also makes us different in the way we choose identities, we choose job opportunities, we choose the kind of achievements, the kind of role we want to play in society. So this is given by Plato, the philosopher. Now let's understand the first concept of individual differences, which is talking about nature and nurture. Nature is what? So why there are two people who are who are so similar but very differently abled? Why one is more intelligent than the other? Why two people being in the same class, the one is very vibrant, the other is very depressed? Why there are two people who are in the same work scenario, one being very violent, the other being very calm? So this comes out because of the understanding where is the what is the cause of such differences. The cause of such differences quoted by psychologists was nature and nurture. Nature refers to the genetic factors that we inherit from our parents. So these are factors which comes from parents to offspring. This could be eye color, hair texture, skin complexion, your height, weight, body type. Remember, this is innate in nature because we are born with this. Then we talk about the nurture, which is the environmental influence. Our environmental influence and factors are something which talks about the rearing processes, socioeconomic conditions, the family condition, cultural factors that we have, the norms, the rituals, etc. So this is nature and nurture. Nature is something which is biological and genetic, and the other which is coming from the external world. Speaking of this debate, nature nurture debate is very old. It talks about heredity versus environment. People talking about there were some psychologists which were called as nativists. They believe that all our behavior, our personality, our intelligence is as a result of nature, which is it's coming from our parents. Then there was something which was empiricist or environmentalist who stated that all our behavior, all our attributes of intelligence, personality, attitude, aptitude is coming from the inputs that we receive from the environment, and there isn't much role of the innate factors according to environmentalists. One of the most famous supporters here was John Locke, who gave the concept of tabula rasa, which means we are born like a blank slate. We are born with nothing in hand. It's like a blank. Let's take you have a blackboard in hand. Whatever that you write on that board is something that you learn. So they said that even children are born like blank slate. Whatever that the environment writes on them is the kind of personality and intelligence that they grow. So this was intelligence, and after intelligence, we have something which is a hypothetical construct, which refers to the first component that we will differ under the understanding of nature and nurture is intelligence. Intelligence was the first psychological attribute which was studied. Intelligence is what? Intelligence is something that is, that talks about uh, we, as we understanding an attribute which differs from people to people. Remember, it's an ability to think well, reason well, and understand well. One of the most famous definition of intelligence was it's an aggregate and global capacity of an individual to act purposefully, think rationally, and deal with the environment effectively. So, when we speak about this, remember intelligence is a global capacity. It has to be curricular, extracurricular, your understanding of world, you functioning in an environment altogether. It's a global capacity, an overall capacity that you have to perform in the environment. So that makes you act purposefully, which is do things rightly,
and to think correctly and then deal with the environment effectively. So that completes. Let's start with the first theory today with the theories of intelligence. The theories of intelligence was also divided into two types. These two theories that we are doing right now are called the psychometric theory. Why are these psychometric? You'll understand first that they are quantitative in nature a little. You'll find some statistical tool used. Secondly, they are an aggregate of cognitive index, which is they are one, two, three, four, five intelligences that are together, which results to you making intelligent, which is not a combination and your functionality, rather than it is something which is indices, which is one, two, three, four, five aggregation of intelligences coming together and telling that you're intelligent. So the first concept, the first theory of intelligence that we start with is Charles Spearman, one of the most known psychologists in intelligence field. He suggested that we comprise of two kinds of intelligences, and that the children who perform well and good in one subject tend to have good marks in the other subject also. So his observation, such observation that he found that if a child is doing well in one subject, he usually more or less does well in the other. He found that there is one intelligence which is common to all of us, which makes us read, write, understand, and makes us study. So he stated that intelligence is common and affects all our activity, and this intelligence was called as the G factor. So using statistical analysis, factor analysis, he proposed that the cognitive activity or mental activity comprised of two factors, G and S. G is the one which is common to all. So this is that factor that we all need to perform well in school. So the fact that everyone is in class, nursery, prep, first, second children, and they're able to read, understand well, they all have general intelligence, which is the G factor. Whereas the specific factor is one of those factors which influences only one kind of performance, a particular performance, and very specifically doing well. So let's take an example. There's a child in class first. Everyone are doing math, science, everything appropriately, understanding those mental activities. But this child A is doing exceptional artwork. So that is one specific area of performance which is not with everybody again, but is specific in nature and is done well by person A. So that is called as the S factor. This is again done by factor analysis, quantitative in nature, and the aggregate of two abilities and two factors, which is G and S factors. Then we come to something which is Thurston's theory of intelligence, and which was classified by Spearman's theory of intelligence, but which was extended by the Spearman theory of intelligence. So he stated that we do not, according to Thurston, he claimed after understanding Charles' theory that there is no G factor. We all have a primary set of mental abilities, which is seven. So, see, aggregate of intelligences that I spoke of, we have an aggregate of intelligence that tells us that there are seven intelligences which makes us intelligent. So, let's move to these intelligence that we have. So speaking of this, that we have the first intelligence that we talk about is associative. So when we compare the two theories of the same part, Charles Spearman theory stated us, just to compare, coming back in the second last slide, when we speak about Charles Spearman theory, he stated that we have two kind of factors that govern our behaviors. So let's take an example. If you are studying psychology and you're doing aggregately well, all of your friends are performing, doing their papers, understanding concepts and applying them, but all of you comprise of that general ability to understand the factors or understand the concepts of psychology. Now there is one friend of yours who excels in application of psychology in every field. Their applicatory levels there is extremely high. They're able to synthesize any topic into research and generalize it to the population very quickly. Their ability to apply knowledge of psychology in a general world is very quick, very spontaneous. So, what is this? This is not something which is common to all. It is specific to one kind of performance, which is application of psychology, which is application of the learned psychology that individual is built to. So that is what is Charles Spearman theories was different, and this is what when we talk about general intelligence of Spearman was what something which was rejected by
Louis Thurston was the person name. He stated that we just don't have general intelligence. There isn't, according to Louis Thurston, any general intelligence. He stated that we have a PMA, primary mental abilities. So we all should have what? Again, let's go back to that understanding that I stated, that these are those kind of theories that suggest we are quantitative in nature, which is numbering. So we had factor analysis done in Charles Spearman, and in the second, there are 7 in number. So how many abilities do we have? 7 primary abilities, and they are they are indices, they are aggregates. Aggregate of what should make you intelligent. So there are 7 abilities that should make you intelligent. So speaking of this, let's continue with primary abilities. So we have 7 primary abilities here to understand. The first is associative. Associative memory is one of those memories that is actually necessary for all of us to function in an environment in terms of understanding and education in school. So this talks about you taking information, learning, memorizing, and recall. So most of us gives exams. So associative memory is something which is common to all of us. We all will require associative memory because giving examination has been a part and parcel of everyone's life. Then we have numeral ability. Numeral ability is the ability to be able to capture numbers, being very fast with numbers, no matter its aggregation, component, any sort of operation with numbers, which is numeral ability. The ability to solve mathematical problems very quickly. Some people has higher numeral ability, but PMA, which is primary mental abilities, did not state high or low, but stated the presence of these needs to be there. Then the other ability that we all should have is the perceptual speed. Perceptual speed are usually the ability to see differences in similarity among objects, which suggests that in a room being able to identify shapes, being able to identify, the different kinds of spaces to make it bigger. So, also being able to perceive things quickly, analyze them on the basis of differences and similarity. Like, for example, there are some children in the class, as soon as something is written on the board, they perceive it, understand it, and write the answer. And there are some other kids in our class, until the entire context and the entire content is not written by the teacher, the child does not get to know that what are we talking about. So their perceptual speed, which is the ability for them to sense through all the 5 sense organ and interpret a meaningful whole, is lesser in these people. So the ability to see perceptually and find out differences and similarities. Then there is another one, which is the fourth one, which is called the reasoning. Reasoning is the ability to find rules. So when we talk about finding of rules, which is the ability to find logic behind any situation, any circumstances. So that's the ability to find. Rules can be associated to as logic. Rules can be associated to as what do you call this? As understanding and giving the cause of a situation. Then we have spatial visualization. When we talk about perceptual speed, the speed to be able to sense the environment around. Spatial visualization is the ability to visualize, spaces and the relationship between spaces, which is an enclosed room that could be in your mind, and you're able to arrange that entire enclosed room in your mind and put up things around that. So that is being able to visualize the environment, visualize spaces in the environment correctly. So that is called as spatial visualization. The ability to visualize, like for example, if you have a bigger room, what all can you place in that bigger room, is the ability for you to visually spatialize. Children usually have all of these abilities, and they start developing these abilities. That's why children at the age of 3 4 are symbolically learning. They know symbols, they know a tree cannot be inside, so they will always point a tree outside in their pictures. So that is spatial visualization that is done. The second last is verbal comprehension, one of the most important ones for everybody. So did you realize PMA talks about we having all 7 of it. So if you want to be intelligent, you need to comprise all 7 of them. All 7 of them. Then, speaking about verbal comprehension is understanding of words, sentences, comprehending it, and getting the meaning out of the context. And the last is word fluency.
which is being able to produce words frequently, different kinds of words, your vocabulary being very rich, you being able to associate situation and correctly put out the information. Like for example, when we go out for an interview and we fall short of words, remember word fluency would be something that you're not, you're lacking, and you need to probably build into yourself. So word fluency is something, the ability to produce words rapidly. So these are the seven primary abilities which is given by Louis Thurston that completes with the psychometric approaches. Next week and the next time, in the next session, we will understand and do the more elaborate theories of intelligence. So when we talk about this, and if you be able to understand, this theory talks about everything which is in aggregation. So you need to have all of this to become intelligent, and you need to have a general and an S factor to do any intelligent activity. A general factor is required to do all general activities, and specific would be you doing one set of activities brilliantly, like doing one set of things brilliantly. So this completes with today's understanding of intelligence, which differs on individual level. Why? Because individual differences is the first variation that we will find around is intelligence. The reason that we did intelligence first was intelligence is a key construct of individual differences. What is key construct? When we spoke about individual differences, when we spoke about individual differences here, deconstruct, that means the variation which is given in our society is on the basis of intelligence first. Like you get into a school, get into a class, you are tested to find out are you really capable to get into that school and class. The first key construct to identify us is intelligence. So there was a debate of nature and nurture that we did. We did that intelligence is a hypothetical construct, which is there are different levels, that different ways that we can identify intelligence in people, and we did the theories, which was two. These two theories are psychometric theory, which is Charles Spearman and Louis Thurston. And next time we will be understanding and will be doing something which is the information processing theory. Information processing theory, like the term suggests, talks about information being processed and telling us that intelligence is not a single entity but a multi intelligence can be defined in multiple ways. People can have multiple intelligences and at different kinds. Today we complete with unit 4, which was motivation and emotion, and we started with unit 5, which was individual differences, and started with the first attribute, which was intelligence. Hope everyone understood it. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు ఒక అదే పొలిటికల్ థియరీస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్, పొలిటికల్ థియరీ, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిబేట్స్. ఇది నిజానికి ఒక ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్లో ఉండే రాజకీయాలు, తర్వాత రాజకీయ వ్యవస్థలు, రాజకీయ సంస్థల గురించి కాదు. మనము మైండ్ ఉపయోగించి, మన ఊహలు ఉపయోగించి, మన కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించి రాజకీయ భావనలు ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, రాజకీయ భావనలు ఒక్కొక్క రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుని మరియు ఒక్కొక్క రాజకీయ తాత్వికుని యొక్క రాజకీయ భావాలు ఎలా ఉంటాయి అనే విషయం గురించి మనం కూడా, మీరు కూడా ఇవి అర్థం చేసుకొని కొత్త భావాలు, రాజకీయ భావాలను ఎలా రూపొందించుకోవాలి అని కూడా మనము ఇది ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్, తర్వాత బెంథామ్, జేఎస్ మిల్ వాళ్ళు ఆలోచించారో మీరు కూడా ఆ విధంగా ఆలోచించి కొత్త భావనలు కూడా రూపొందించుకొని ప్రతిపాదించడం. అయితే ఈ కోర్సు రాజకీయ సిద్ధాంతం మరియు సబ్ హెడింగ్ ఏంటంటే భావనలు మరియు డిబేట్స్. అందులో ముఖ్యంగా తర్వాత ఈ కోర్సు యొక్క కోడ్ ఏంటంటే BPSC, అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ 103 కోర్సు. ఇది సిద్ధాంతపరంగా, తర్వాత మన భావాల పరంగా చాలా ముఖ్యమైన కోర్సు అని అనుకోవాలా. తర్వాత దీని గురించి మీరు ఈ క్లాసులో అర్థం కాకుండా కూడా పోయి మళ్ళీ చదివి మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవాలి. డిక్షనరీ చూడాలా. తర్వాత మీకు సప్లై చేయబడిన ఇది హ్యాండ్ బుక్స్, మన ఇగ్నో సప్లై చేసిన నోట్స్ కూడా చదవాలి మళ్ళీ. సో అప్పుడు చదివితే చాలా బాగుంటుంది. దీనివల్ల ఏమైందంటే మీరు రాయడంలో, తర్వాత చదవడంలో ఈ భావాలు ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉన్నప్పుడు, రాసినప్పుడు చాలా క్లారిటీ, చాలా స్పష్టతతో మీకు చిత్తతో మీరు ఆ పని చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈరోజు మనం ముఖ్యమైన టాపిక్, తర్వాత భావన ఏంటంటే లిబర్టీ. లిబర్టీ అంటే ఏంటి? తెలుగులో, తెలుగులో స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ అని కూడా ఒక కోటర్మిస్ సెంటర్, అంటే అది ప్రత్యామ్నాయ భావన, ప్రత్యామ్నాయ పదం అనొచ్చు. సో లిబర్టీ అంటే ఏంది? లిబర్టీ లేదు, తర్వాత అతను లిబర్టీ ఇవ్వడు, స్వేచ్ఛగా ఆలోచించనివ్వడు అని మనం ఎప్పటికీ దాని గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. కానీ రాజనీతి సిద్ధాంతంలో, రాజకీయ భావనలలో అది ప్రైమరీ విషయం అన్నట్టు, ప్రైమరీ కాన్సెప్ట్, ప్రైమరీ భావన అన్నట్టు అని మనము తెలుసుకోవాలి. అయితే ఈ లిబర్టీ అనేది మనకి ఇదివరకు ఏం చదివారు మీరు? ఏ సందర్భాలలో మీకు ఈ భావన కనిపించింది, లిబర్టీ అనే భావన అని కనుక మనం ప్రశ్నించుకుంటే, యాక్చువల్గా 10th క్లాస్ 11th క్లాస్ పర్టికులర్గా మన CBSE సిలబస్లోను, తర్వాత గవర్నమెంట్ 12th క్లాస్ సిలబస్లోను, గవర్నమెంట్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్లోను, పర్టికులర్గా CSE అంటే సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్, MCEC, సివిక్స్, మ్యాథ్స్, సివిక్స్, కామర్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇది తప్పకుండా వచ్చింది. అయితే ఇంకా ముఖ్యంగా మనం రాయబడిన మన ఎక్స్పీరియన్స్లో
మనం రోజు చదివి దాని గురించి చర్చించి దాని గురించి మన పట్టి మనము ఉపయోగించుకునే సందర్భాల్లో కూడా ఇది ఉన్నది. అదే మన రాజ్యాంగము మరియు మన భారత రాజ్యాంగం, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మరియు ఇండియన్ డెమోక్రసీ, భారత ప్రజాస్వామ్యం, భారత రాజ్యాంగం. ఈ మొన్నటి వరకు మనం చదివిన కోర్సులో కూడా ఇది ముఖ్యంగా ఇది అమలు చేయబడినది. ఈ రాజ్యాంగ మన లిబర్టీ అనే కాన్సెప్ట్, స్వేచ్ఛ అనే కాన్సెప్ట్ మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడింది. ముఖ్యంగా ఏ సందర్భం చెప్పండి, మన రాజ్యాంగంలో లిబర్టీ, స్వేచ్ఛ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ పొందుపరచబడింది అంటే ఇది మన రాజ్యాంగం యొక్క పీఠికలో పొందుపరచబడింది అని చెప్పచ్చు. అది చెప్పండి మనకి. మన ఇంగ్లీష్లో మన రాజ్యాంగం యొక్క పీఠిక ఏంది? వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens equality, justice, and justice, economic, social, and political, liberty of thought, expression, belief, and worship. అంటే పీఠికలోని రెండవ అంశం, పీఠికలోని సెంట్రల్ వాక్యాలు ఏదైతే ఉందో, సెంట్రల్ ఐడియాస్ ఏదైతే ఉందో, ఆ సెంట్రల్ ఐడియాస్లో జస్టిస్ ద్వారా, జస్టిస్ తర్వాత లిబర్టీ అనేది టర్మ్ వస్తుంది. సో లిబర్టీ థాట్ అంటే మనకు ఈ లిబర్టీ అనేది పరిచయమే. లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్ అండ్ వర్షిప్. అది ఎంత ప్రాధాన్యమో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎంత ప్రాధాన్యం, అంత ప్రాధాన్యం కలది కాబట్టే బ్రిటిష్, ఇంగ్లీష్ తత్వవేత్తలు బాగా దాని గురించి రాసి ఆలోచించి అది అన్ని రాజ్యాంగాల్లో ఉండాలా, అన్ని రాజ్యాంగంలో ఉండవలసిన వ్యక్తి స్వాతంత్రానికి సంబంధించిన విషయము అని ప్రతిపాదిస్తే అది మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద, నిజానికి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కింద మనము చాలా మన కాలంలో మనము ఇంటలెక్చువల్గా, తర్వాత రాజకీయ పరంగా అభివృద్ధి చెందినాము. మన రాజ్యాంగంలో నిజానికి మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో, బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించిన కాలంలో నిజానికి మన దేశంలో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ చట్టాలు చేసిన చట్టాలచే మనం పరిపాలించబడ్డమన్నట్టు. మనకు చేయబడిన చట్టాలు నిజానికి బ్రిటిష్ శాస్త్రజ్ఞుడు జేమ్స్ మిల్లు, జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్లు మొదలగు వారు నిజానికి పార్లమెంట్లో చర్చించి మనకు ఇవ్వబడిన చట్టాలు తయారు చేయబడినవి, రూపొందించబడినవి, ఫైనల్ చేయబడినవి. సో మన రాజ్యాంగం ద్వారా, మన రాజ్యాంగం యొక్క పీఠికను కనుక మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క లిబర్టీ అనే భావన, లిబర్టీ అనే ఐడియా మనకి తెలుసు. కాబట్టి మనం తెలిసిందే అనుకుంటే ఏమైందంటే మనకు కాన్ఫిడెన్స్గా ఆరే మనకు తెలిసిందే కదా, ఇంకా లోతుకు పోయి దాన్ని చర్చిస్తాం, మనం రాసుకుంటాం. ఎవరెవరు ఏమన్నారు నిజంగా ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ లెక్క అంటారు. భావనలు ఇవి ఇట్లా ఉన్నాయి. రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుడు, రాజనీతిలో ఉన్న రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఏంటి, భావనలు ఏంటి అనేది ప్రత్యేకంగా ఈ కోర్సులో మనం నేర్చుకుంటాం అని తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అసలు లిబర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ లిబర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి? లిబర్టీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇది ప్రతి సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి మనిషి సమాజంలో ప్రతి మనిషి, ప్రతి వ్యక్తి, ఆడ మగ తేడా లేకుండా
తన సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో హేతుబద్ధమైన ప్రవర్తన స్వయం శక్తితో తన ఆలోచనలతో ఆలోచించి భావనలు రూపొందించుకుంటాడు. తర్వాత ఆ భావనలు తన యొక్క జీవితంలో అన్వయించుకొని పాటిస్తాడు. అంటే దాని అర్థమైంది, ప్రతి వ్యక్తి నిజానికి ఒక హేతుబద్ధమైన హేతుబద్ధమైన వాడు, తర్వాత స్వయం నిర్ణయం చేయగలుగునే యోగ్యత గలవాడు ప్రతి వ్యక్తి అని అనుకోవడం, అనడమే దీని యొక్క అర్థం, స్వేచ్ఛ అనే అర్థం. అంటే మన స్వేచ్ఛ అని ఎప్పుడు అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ముఖ్యంగా మనం వీఆర్ కన్ఫైనింగ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఇండివిజువల్ ఇన్ ద స్టేట్, ఇండివిజువల్. అయితే అందులో ఈ రాజకీయ స్వేచ్ఛ అని అనుకోవాలి ఫస్ట్. సో ప్రతి వ్యక్తి ఫస్ట్ వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి తనకు తాను ఆలోచించుకొని తనకు తాను నిర్ణయాలు తీసుకుని, ఎవరిచే బయట యొక్క పరిస్థితులకు లోను కాకుండా, బయట వ్యక్తుల యొక్క బలము భయపడి కానీ, పరిస్థితులు భయపడి కానీ కాకుండా ఒక తనకు తాను హేతుబద్ధమైన శక్తి కలిగి ఉండడమే స్వేచ్ఛ. అంటే ఇక్కడ వ్యక్తికి లిబర్టీ అనే కాన్సెప్ట్కు సమర్థించిన వారు వ్యక్తికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ప్రతి వ్యక్తి తనకు తాను హేతుబద్ధంగా ఆలోచించి తన యొక్క అభివృద్ధికి, తర్వాత ఇతరుల యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడే విధంగా ఆలోచనలను కలిగి ఉంటాడు, యోగ్యతను కలిగి ఉంటాడు అనేది సూచన. అయితే ఇది ముఖ్యంగా ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛకు కావలసిన పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి, హేతుబద్ధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ, హేతుబద్ధంగా ఆలోచించుకుంటూ, స్వయం నిర్ణయాధికారాలు తీసుకోవడప్పుడు కావాల్సిన పరిస్థితులు కూడా మనం పరిశీలించాలి. శాస్త్రజ్ఞులు అంటే నేను ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా ఆలోచించి, హేతుబద్ధంగా ఆలోచించి భావనలు రూపొందించుకొని ఆ భావనల ప్రకారం ప్రవర్తించడానికి కావలసిన పరిస్థితులు కూడా మనం ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనము లిబర్టీ, స్వేచ్ఛను మనము వివరంగా తెలుసుకోవడం, దాని యొక్క అర్థము వివరంగా తెలుసుకోవడప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, లిబర్టీకి కావలసిన పరిస్థితులలో ముఖ్యంగా ఉండకూడనిది అంటే, లిబర్టీకి కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉండాలో, ఏ పరిస్థితులు అయితే ఉండకూడదో లిబర్టీకి, ఆ పరిస్థితులు ఏంటి అంటే హేతుబద్ధంగా ఆలోచించడానికి, తర్వాత స్వయంగా ఆలోచించడానికి, స్వయం నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉండడానికి కావలసిన ఏ పరిస్థితి ఉండకూడదు, ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు, ఏ అడ్డంకులు ఉండకూడదు, ఏ కరెక్ట్ ఉండకూడదు అనేది ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించాలి. దీన్నే మనం ఏంటంటే నెగటివ్ స్వేచ్ఛ యొక్క నెగటివ్ కోణము, స్వేచ్ఛ అనే భావన యొక్క నెగటివ్ కోణములో చూడడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఒక బానిస, ఒక మాస్టర్ స్లేవ్ రిలేషన్షిప్ ఉందనుకో, అందులో మాస్టర్ ఏది చెప్తే స్లేవ్ బానిస అది చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే స్లేవ్ అనే పరిస్థితిలో, స్లేవిష్ కండిషన్లో మనిషి పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడు. కెపాసిటీ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ కెపాసిటీని ఉపయోగించే
స్వేచ్ఛత కలిగి హేతుబద్ధమైన మన తనలో శక్తిని కలిగి హేతుబద్ధత అనే శక్తి కలిగి ఉండడం వ్యక్తి యొక్క లక్షణం అని చెప్పుకున్నాం ముందు కదా. దాన్ని బట్టి కావాల్సినది అని చెప్పుకుంటాం. అయితే ఆ హేతుబద్ధంగా ఉండి, హేతుబద్ధంగా ప్రవర్తించి, హేతుబద్ధంగా ఆలోచించి, హేతుబద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఏదైతే పరిస్థితులు ఉండకూడదో ఆ పరిస్థితులను నిజానికి రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు హైలైట్ చేసి, పరిశీలించి, ఐడెంటిఫై చేసి, రికగ్నైజ్ చేసి ఆ పరిస్థితులు ఉండకూడదు అని నిర్ణయించారు. ఆ కోణంతో ఆలోచించడమే అది స్వేచ్ఛ యొక్క నెగటివ్ కోణము అని మనము. పాజిటివ్ కోణం ఏంటంటే, అంటే నెగటివ్ కోణం ఏంటంటే, ఇది ఇంగ్లీష్లో మనకి ఈ పుస్తకంలో మనకు సప్లై చేసిన పుస్తకంలో ఉంది. లిబర్టీ యాజ్ absence of restraints. Liberty యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? absence of restraints. లిబర్టీ ఏంటంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే absence of restraints. అడ్డంకులు లేకుండా, పరిమితులు లేకుండా ఉండడమే, పరిమితులు లేకుండడమే స్వేచ్ఛ. మంచి ప్రవర్తనలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆలోచిస్తాయో లేదో, కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తే కొన్ని ఆలోచించే జంతువులు ఏం చేస్తాయి, వారికి ప్రత్యేకంగా కండిషన్స్ పెట్టినప్పుడు చాలా ఫ్రీగా బిహేవ్ చేస్తాయి. అడుకోవడము, లేకపోతే దానికి ఒక తన చిన్న జంతువుని చూసినప్పుడు ఆ జంతువుని పోయి కరవడము, జంతువుని పట్టుకోవడము స్వేచ్ఛ. అదేవిధంగా స్వేచ్ఛతో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ ఏం చేస్తాయి, మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు గేట్ పెట్టి ఉంటాయి. గేట్ పెట్టి ఉన్నప్పుడు బయట నుంచి ఎవరైనా వస్తే వాటిని మొరుకుతాయి, వాటిని ఇంట్లోకి రాకుండా చేస్తాయి, బెదిరిస్తాయి, బాబు అంటారు. అదే చూసిన తర్వాత చాలా మనోళ్ళు మనకు తెలిసిన వాళ్ళే, మనకు అవసరం ఉన్న వాళ్ళే మన దగ్గరకు వస్తున్నారు అని యజమాని ఏమంటున్నట్ట కొంత రెస్ట్రిక్షన్ పెడతారు. అంటే రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టకున్నప్పుడు, రెస్ట్రిక్ట్ చేయనప్పుడు కుక్క అనేది స్వేచ్ఛగా మెదిలింది అన్నట్టు. స్వేచ్ఛగా దాన్నే స్వేచ్ఛ అంటారు. ఎప్పుడైతే యజమాని వచ్చి దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాడో, లేకపోతే తాడు బట్టి లోపలి తీసుకుపోయాడో, లేకపోతే లోపలి తీసి మన తలుపు ఇంట్లో వేసి తలుపు పెట్టి మళ్ళా వచ్చిన అతిథిని గెస్ట్ని లోపలికి పిలిచాడో, అది దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నాడు. నిజానికి అటువంటి స్వేచ్ఛ అది కుక్కలకి అటువంటి స్వేచ్ఛ అవసరం కూడా. మనం లేనప్పుడు, మన లోపల ఉన్నప్పుడు కూడా, దొంగ వచ్చినా ఎవరైనా వచ్చినా కూడా, రాని వాళ్ళు వచ్చినా కూడా దానికి స్వేచ్ఛ ఉండాలి. మొరిగి దాన్ని బెదిరించడం, ఇక్కడ నేను ఉన్నాను, లోపలికి వస్తే నేను కరుస్తాను అనే విషయం అక్కడ వచ్చే దొంగకు కానీ, వచ్చే ఒక పర్సన్ మన అనవసరమైన పర్సనల్ కానీ అది తెలిసిపోతుంది. సో అది స్వేచ్ఛ. సో రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా ఉండడం అనేది స్వేచ్ఛ. లిబర్టీ మీన్స్ absence of restrictions. Liberty means absence of restrictions. దీన్నే నెగటివ్ కోణము అని అన్నారు. అయితే లిబర్టీ అనేదానికి, లిబర్టీ స్వేచ్ఛకి సో పాజిటివ్ కోణము కూడా ఉంది. పాజిటివ్ కోణము అంటే పరిస్థితులు, ఉండవలసిన పరిస్థితులు. స్వేచ్ఛ అంటే, స్వేచ్ఛ అనడం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే పలానా పరిస్థితులు కావాల్సిన ఉన్నాయో అప్పుడు స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడు. అబ్సెన్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కాకుండా ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉండవలసిన పరిస్థితులు స్వేచ్ఛ కొరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యక్తి స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండాలంటే, దాన్ని అమలు చేయాలంటే, దాన్ని తన యొక్క అభివృద్ధి కానీ, సామాజిక అభివృద్ధి కానీ కావలసిన విధంగా ఆలోచించాలంటే కొన్ని పరిస్థితులు ఉండకూడదు.
ఈ ఉండకూడదు కొన్ని పరిస్థితులు ఉండాలి, ప్రోత్సాహం కావాలి. వ్యక్తి కొన్ని పరిస్థితుల్లో పర్టికులర్గా మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజరికం అనుకోండి, రాజరిక కుటుంబంలో పోయినప్పుడు ఒక వ్యక్తి అంటే రాజుకు చెందిన కొడుకు కానీ బిడ్డ కానీ మరి ఇతరులు కానీ రాజరికం మనం కూడా చేయాలా, నేను కూడా రాజుని కావాలా, నేను కూడా రాణిని కావాలా అనే పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. అంటే అది మన పాజిటివ్ పరిస్థితి అనేది అక్కడ ఉంది. కాబట్టి రాజుకు చెందిన కొడుకులు బిడ్డలు, రాజుకు పుట్టిన కొడుకులు బిడ్డలు కూడా ఆ పరిస్థితుల్లో, ఆ పాజిటివ్ పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడం, నేను రాజుని కావాలా అనే విధంగా, నేను రాజుని కావాలా అనే విధంగా ఆలోచిస్తారు. దానికి తదనుగుణంగా కూడా అతనికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్, తర్వాత నేర్పరితనము, తర్వాత మన మహర్షుల దగ్గర పోయి, గురువుల దగ్గర పోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన విజ్ఞానం, వాళ్ళకి కావాల్సిన విలువిద్య, వాళ్ళకి కావాల్సిన పోరాట పటిమ, కత్తిసాము, గుర్రం స్వారీ, ఇవన్నీ నేర్పుకుంటారు. ఇవన్నీ ఏంటివి? వాడు మన ఒక ప్రిన్స్ అంటారు, రాజకుమారుడు అతను ఈడొచ్చిందని తన చనిపోతాను, లేకపోతే తండ్రి కావాలని తన కొడుకును రాజును పట్టాభిషేకం చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అతను రాజు కాగలుగుతాడు. మన పట్టాభిషేకం తర్వాత రాజ్యాన్ని ఏలగలుగుతాడు, రాజ్యాన్ని రక్షించగలుగుతాడు. యుద్ధంలో పోయి ముందే సైనికాధికారి సహాయంతో యుద్ధంలో ఎదుటివాని శత్రువుని మన జయించగలుగుతాడు. సో ఇంకా అనేక విధాలు ఒక వ్యక్తి ఆడైనా మగైనా కూడా గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుడు కావాలనుకుంటాడు. అయితే శాస్త్రజ్ఞుడు కావాలనుకుంటాడు. తర్వాత కొత్త మన స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడు కొత్త ఐడియాస్ను, మన కొత్త భావనలను రూపొందించుకోవడం కూడా జరుగుతుందన్నట్టు. స్వేచ్ఛ యొక్క లాభం అదన్నట్టు. స్వేచ్ఛ అనుగుణ పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల లాభాలు ఏంటంటే కొత్త దాన్ని కనుగొనడము, కొత్తగా ఆలోచించడము జరుగుతుంది. అట్లా జరిగినప్పుడు వ్యక్తికి తన సమాజానికి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా రెండు కోణాలు ఉంటాయి స్వేచ్ఛకి. ఏది స్వేచ్ఛకు కావలసిన స్వేచ్ఛ ఉండదగని పరిస్థితులు ఏంటి, ఉండదగని అడ్డంకులు ఏంటి, ఉండదగిన పరిమితులు ఏంటి అంటే అబ్సెన్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రెయిన్స్, అడ్డంకులు లేకుండా ఉండడం. రెండవది అంటే ఆ స్వేచ్ఛ అనే కెపాసిటీని, స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడం, స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించడం అనే కెపాసిటీని ఉపయోగించటకు ఉండవలసిన పరిస్థితులు ఏంటివి? ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రెయిన్స్. అబ్సెన్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రెయిన్స్ మొదటిది, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రెయిన్స్. సో ఈ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్, సెకండ్ దాన్ని మనం ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ కూడా మనము చాలా బాగా ఆలోచించి ఏ కండిషన్స్ కనుక ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బానిసత్వ నిర్మూలనం మనం చాలామంది శాస్త్రజ్ఞులు ఎందుకు మన సమర్థించారు బానిసత్వ నిర్మూలనని? స్లేవరీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సి ఉంటుందని చాలామంది విప్లవపూరిత సిద్ధాంతకర్తలు ఎందుకు పుస్తకాలు రాశారు, భావనలు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు? ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే బానిసగా ఉండడము, బానిస బ్రతుకు జీవించడము అది మానవత్వానికి, మానవ శరీరానికి వ్యతిరేకం. బానిసకు కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండాలంటే, స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలంటే ఆ స్వేచ్ఛకి కావాల్సిన పరిస్థితులు ఉండాలి. స్వేచ్ఛగా అనుభవించాలని ఆలోచించిన పరిస్థితులు ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉండాలంటే ఎవరైతే అడ్డంకులు ఉన్నారో ఆ అడ్డంకులు తీసివేయాలి. విప్లవాత్మకంగా కానీ ఏది పద్ధతిలో కానీ ఆ పరిస్థితులు తీసివేయడం ఎట్లా అనేది మన రాజకీయ శాస్త్రజ్ఞులు
రాజనీతి తాత్వికుడు బాగా ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, మనము చదవవలసిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇందులో ఎవరు అంటే ముఖ్యంగా హాబ్స్, లాక్, రూసో మరియు ఇతరులు కూడా, అంటే వాళ్ళ తర్వాత అర్లీ లిబరల్ థింకర్స్. తర్వాత కొందరు వచ్చారు. తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ముఖ్యంగా జేమ్స్ మిల్, జాన్ స్టోర్ట్స్ మిల్, తర్వాత గ్రీన్ అట్లా. ఇందులో రెండు రకాల ముందు క్లాసికల్స్, తర్వాత మోడర్న్స్. ఓకే, సో ఈ హాబ్స్, లాక్, రూసో వాళ్ళు రాజకీయ రంగాన్ని బాగా పరిశీలించి రాజకీయ రంగం గురించి బాగా ఆలోచించి తమ యొక్క భావనలు రాశారు. ముఖ్యంగా మీరు జాన్ లాక్ కనుక చూస్తే అతను గ్లోరియస్ రివల్యూషన్, అతని యొక్క సిద్ధాంతం అనేది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో అతను మన రాజ్యం యొక్క పుట్టుకను అతను సామాజిక ఓడంబడిక ద్వారా రాజ్యము వచ్చింది, రాజ్యము ఎమర్జీ అయింది అని ఒక ఊహాజనితంగా రాసిన గొప్ప రచనను అతను తన యొక్క సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో, ఆ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో నిజానికి అతను వ్యక్తి స్వేచ్ఛను సమర్థించి, తర్వాత వ్యక్తి సహజంగా పుట్టుకతో న్యాచురల్ రైట్స్ ఉంటాయని, ఆ న్యాచురల్ రైట్స్ ఉండే పరిస్థితులను రూపొందించి ఆ నేచర్, ఆ పరిస్థితులను కాపాడే విధంగా రాజ్యం ఉండాలి. ఇది రాజ్యమునకును పౌరునికి మధ్య జరిగిన ఓడంబడిక, సామాజిక ఓడంబడిక. ఈ సామాజిక ఓడంబడికలు ఏముంటాయంటే వ్యక్తి శక్తిని కాపాడటానికి, బై మిస్టేక్, బై నేచర్ మ్యాన్ ఈజ్ capable of rationality. Man is capable of deciding for himself, for his self-realization. సో దీని కొరకు రాజ్యము అనేది వచ్చి, రాజ్యము సహజ పరిస్థితి, నేచురల్ రైట్స్, స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్, దాని గురించి మీరు ఇదివరకే విని ఉంటారు. సో ఈ పరిస్థితులను కాపాడడానికి ఈ రాజ్యము మరి పౌరులు ఓడంబడిక చేసుకుంటారు. ఈ ఓడంబడికలను మన అంశాలను అమలు చేయడమే ఈ రాజ్యం అనే వ్యవస్థ యొక్క బాధ్యతగా మన జాన్ లాక్ చాలా ముఖ్యుడు అంటారు. రూసో కూడా రాశారు కానీ ఇంకా వేరే విధంగా రాశారు. కానీ అతను కూడా రాజ్యం యొక్క సామాజిక ఓడంబడిక ద్వారా వచ్చిందని అంటాడు. హాబ్స్ అదే అంటాడు. అదేవిధంగా హాబ్స్ ఏమంటాడంటే, ఒకసారి మన అతను మ్యాన్ ఈజ్ ఎ లిబరల్, కెపబుల్ ఆఫ్ థింకింగ్ లిబరల్లీ అండ్ క్రియేటివ్లీ అని చేస్తూనే అతను నిజానికి ఒక నిరపేక్ష రాజనీతి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తాడు. అతను ఏమంటాడంటే, మ్యాన్కి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కానీ హద్దులు కూడా ఉంటాయి అని అన్నాడు. రెండవది, అతను స్వేచ్ఛని ఏమన్నాడంటే సైలెన్స్ ఆఫ్ లాస్, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లాస్ అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. కొందరంటే ఇతను సైలెన్స్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఏ పరిస్థితి, మన చట్టాలు ఉండకపోవడం, అసలే చట్టాలు ఉండకపోవడం కూడా స్వేచ్ఛకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అది దాన్ని అతను హైలైట్ చేశాడు. ఒకవైపు అబ్సల్యూట్ మోనార్క్ ఉండాలంటాడు, కానీ అబ్సల్యూట్ మోనార్క్ అన్ని పరిస్థితులను శాసించకూడదు, శాసించవద్దు. ఎక్కడైతే శాసించడో, ఎప్పుడైతే శాసించవద్దో ఆ పరిస్థితిలో మనిషి స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తాడు అని అతని, ఎందుకంటే అతను రేషనల్ బీయింగ్ అని ఆప్స్ కూడా భావించాడు. సో ఈ ముఖ్యులు ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, స్వేచ్ఛ నెగటివ్ కోణము అంటే పరిమితులు ఉండని పరిస్థితి, ఉండకుండా
మన రిస్ట్రెయింట్స్, మన మన కండిషన్ షరతులు ఉండకుండా ఉండడం అనేది ఒక కోణం అయితే, తర్వాత షరతులు పరిస్థితులు ఉండడము, ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండాలి, ఏ పరిస్థితులు ఉంటే స్వేచ్ఛాపూరితమైన మన బ్రతుకు ఒక పౌరుడు, ఒక వ్యక్తి జీవించగలడు అనేది రాజ్యం ద్వారా, సామాజిక గొడవడి ద్వారా రాజ్యం యొక్క అధికారం కొంతవరకు లిమిటెడ్ పవర్ ద్వారా ఈ పరిస్థితులు కలగజేసుకోవచ్చు అని ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ పుట్టుకను గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు మన ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగిందన్నట్టు. తర్వాత మనకి లేటర్ లిబరల్ థింకర్స్ అంటే లిబర్టీని గురించి ముఖ్యంగా జాన్ లాక్ రూసో, ఆబ్స్ లాక్ రూసో అనే వాళ్ళే కాకుండా లేటర్ లిబరల్ థింకర్స్ అందులో ముఖ్యంగా జెర్మీ బెంటాన్, తర్వాత జేమ్స్ మిల్లు, టిహెచ్ గ్రీన్, వీళ్ళు తమ యొక్క రచనల్లో స్వేచ్ఛని గురించి ఇంకా కిందికి ఎందుకంటే లోతుగా ఆలోచించారు, సున్నితమైన విషయాల గురించి ఆలోచించారు. ఎందుకంటే వ్యక్తి మనం నిజానికి వచ్చినప్పుడు, సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తి సమాజంలో ప్రవర్తించినప్పుడు, ఆలోచించినప్పుడు అతను నిజానికి ఎన్నో పరిస్థితులలో జీవించడం జరుగుతుంది. ఆ జీవించినప్పుడు ఏ విధంగా తన యొక్క వ్యక్తి, ఆడ అయినా మగ అయినా, తన యొక్క వ్యక్తిని, తన యొక్క స్వేచ్ఛను అనుభవించినప్పుడు అది ఇతరుల స్వేచ్ఛకు ఏమన్నా అడ్డంకు కలుగుతుందా అంటే, అడ్డంకు కలగకుండా ఒక వ్యక్తికే కాకుండా ఇతరులకు అంటే అతను వీళ్ళు ముఖ్యంగా సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులు కానీ, రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు కానీ సామాన్యంగా సమాజంలోని వ్యక్తి, మరి ఏది అడవులలో, మన ఫారెస్ట్లలో, లేకపోతే సముద్రంలో బతికే జీవుల గురించి, మనుషుల గురించి కాదు, సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే కాబట్టి శాస్త్రజ్ఞులు న్యాచురల్గా ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను, ఏ స్వేచ్ఛ కొరకు ఏ అడ్డంకులు ఉండకూడదో, ఏ అడ్డంకులు ఉండాలనో అని ఆలోచించినప్పుడు వాళ్ళు సమాజంలో ఉండే అందరి యొక్క స్వేచ్ఛను గురించి ఆలోచించాలి. అందరికీ కావలసిన ఏ అడ్డంకులు ఉండకూడదో, అందరికీ ఏ రకమైన అడ్డంకులు ఉండకూడదో, అందరి యొక్క స్వేచ్ఛను అనుభవించడానికి, తమ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని సాక్షాత్కరించడానికి, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటారు ఇన్ ఇంగ్లీష్లో, అది ఏ పరిస్థితులు ఉండకూడదు అనేది సమాజంలో మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ అలో. వ్యక్తి ఒక గుహలో కానీ, ఫారెస్ట్లో కానీ ఉంటాడు. అతని సమాజంలో ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క స్వేచ్ఛ, అతని యొక్క అవసరాలను తీర్చుకున్నప్పుడు, ఆ స్వేచ్ఛ అవసరాలను తీర్చే ప్రాసెస్లో, తీర్చుకునే క్రమంలో ఇతరుల యొక్క స్వేచ్ఛ ఏమవుతుంది, ఇతరులకి తన యొక్క స్వేచ్ఛ అడ్డంకుగా ఉంటుందా, లేకపోతే అనుకూలంగా ఉంటుందా అనే ప్రశ్న రావడం జరుగుతుంది. దీని గురించే మన ముఖ్యంగా జేమ్స్ మిల్ అనేవాడు ఒక పుస్తకం రాశాడు, ఆన్ లిబర్టీ అనే పుస్తకం రాశాడు. ఆ పుస్తకంలో ఏమేమి వివరించాడంటే, వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడానికి కావలసిన వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి ఏ పరిస్థితులు అడ్డంకులుగా ఉంటాయి, ఆ అడ్డంకులు ఎలా తీర్చుకోగలము అనేది అతను తన పుస్తకంలో చేస్తాడు. అతను తన పుస్తకంలో ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేసింది, కేంద్రీకరించింది ఏంటంటే, వ్యక్తికి
ముఖ్యంగా సామాజిక ఆచారాలు, సామాజిక ఆలోచనలు, సామాజిక వ్యవస్థలు వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు అడ్డంకుగా ఉంటాయి, ఫ్రీగా ఆలోచించకుండా ఉంటాయి. నిజానికి అతను ఏముంటాడంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి, స్వేచ్ఛగా ఆలోచించాలి. సో బై నేచర్ ఈజ్ కేపబుల్, ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫుల్ కెపాసిటీ టు బి రేషనల్ అండ్ రీజనబుల్. సో కానీ అతనికి అడ్డంకులుగా ఏమొస్తున్నాయి సమాజంలో అంటే సామాజిక ఆచారాలు, దానికి అనుగుణమైన సామాజిక వ్యవస్థలు, ఆలోచనలు. అవి ముఖ్యంగా అతను ఫోకస్ చేసిందంటే సామాజిక ఆచారాలు మనిషి యొక్క ఆలోచనను కంట్రోల్ చేస్తాయి, ఆలోచనను పెరగకుండా చేస్తాయి అంటారు. సామాజిక ఆచారాలు చెప్పండి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గాడ్ గురించి, దేవతలు దయాల గురించి అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. సో దేవతల గురించి మనం కూడా ఆలోచించాలి, అందరూ ఆలోచించాలి అని అనుకోవడం. కానీ సరే దేవతలు ఉన్నారా లేదా? ఈ టెంపుల్స్ మనం కట్టి ఇంత పెద్దగా ప్రతిరోజు లేకపోతే ప్రతి వారము టెంపుల్ పోయి మన యొక్క కోరికలు తీర్చుకోవడానికో మనం చేసే పనుల్లో వాళ్ళ యొక్క సహాయం తీసుకోవాలన్నా వద్దా అనే ప్రశ్నలు కూడా రావు ఆ వ్యవస్థ ఉండడం వల్ల. కాబట్టి సామాన్యంగా ఒక మిల్లు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్, గ్రేట్ మ్యాన్ అండ్ స్మాల్ మ్యాన్ గురించి బాగా శ్రద్ధ చూసి రాయడం జరుగుతుంది. ఒక ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు? ఓకే, అందరు పోతున్నారు కదా, గుడికి పోతున్నారు, అందరూ మన పలానా పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా చేస్తాం. అతనికి ఒక మన విచక్షణ ఉపయోగించి తాను ఆచరించిన ఆచారాలు సరైన వాళ్ళేమనే అనే వ్యవస్థ అది అవకాశమే కలగదు. సో నిజానికి మెయిన్ ఏమంటుందంటే అసలు ఫ్రీగా ఉండేటట్టు ఈ సామాజిక వ్యవస్థలు, గుళ్ళు, గోపురాలు, ఆచారాలు ముఖ్యంగా అతను శ్రద్ధ చేస్తాడంటే మన చరిత్ర పరిణామం జరిగినప్పుడు ఆదిమ సమాజం నుంచి కొంచెం లెవెల్ నాగరిక సమాజం పెరిగినప్పుడు కొన్ని వ్యవస్థలు ఏర్పడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాట్రియార్కీ ఆదిమ సమాజానికి సంబంధించినప్పుడు మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఉండే, తల్లి ఆడమనిషి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ ఉండే సమాజంలో, ట్రైబల్ సొసైటీలో అది సహజంగా ఎందుకు వచ్చిందంటే అట్లా మనిషి పుట్టినప్పుడు, ఒక తల్లి పుట్టినప్పుడు ఆ తల్లి గర్భంలో 8 నెలలు ఉండడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత తల్లి యొక్క సహకారంతోనే, తల్లి యొక్క రక్షణలోని తల్లి పాలు తాగుతూ తల్లి చాలా చదువుకుంటాడు. కాబట్టి పిల్లలకి తల్లికి ఎక్కువ సంబంధం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆదిమ సమాజంలో పిల్లల్ని కని వెళ్ళిపోతాడు, ఇంకేం సంబంధం ఉండదు. మగ మనిషి పోతాడు కాబట్టి అతనికి ఏం సంబంధం ఉండదు. కాబట్టి అతను మన సమాజంలో తల్లి యొక్క పాత్రే ఎక్కువ ఉంటున్నారు. సమాజం ఏర్పడినప్పుడు కూడా దాన్నే మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అంటారు. మా తల్లికి ఎక్కువ అయితే కానీ పోను ఏమొచ్చిందంటే ఆ వ్యవస్థ పోయి ప్యాట్రియార్కీ పితృస్వామ్య వ్యవస్థ వచ్చింది. పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఏమొచ్చిందంటే మగ మనిషియే ముఖ్యుడు, మగ మనిషికే ఎక్కువ అధికారం కలిగి ఉండాలా, మగ మనిషి యొక్క కంట్రోల్, నియంత్రణ ఎక్కువ ఉండాలనే భావనను మనం పితృస్వామ్య వ్యవస్థ. సో పితృస్వామ్య వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన ఆడవాళ్ళ యొక్క స్వతంత్ర ఆలోచన పోతుంది. పురుషాధిక్యత, మన స్త్రీ ఆధిక్యత సమాజంలో స్త్రీ ప్రాధాన్యత కలిగిన సమాజంలో స్త్రీ ఫ్రీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. కానీ పురుషాధిక్య సమస్యము పితృస్వామ్యం వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితి స్త్రీకి పొడుతుంది, ఉండకుండా పోతుంది. అంటే అడ్డంకులు అనేవి వస్తాయి, స్త్రీ స్వేచ్ఛకి భంగం కలుగుతుంది. దాన్ని
ప్యాట్రియార్కీ నాట్ ఫస్ట్ స్త్రీ సామాన్యాన్ని ఏమంటారు? మ్యాట్రియార్కీ, MATRIARCHY, మ్యాట్రియార్కీ ARCHY, మ్యాట్రియార్కీ. అది స్త్రీ ప్రాధాన్యత, స్త్రీ ఆధిక్యత సమాజం, స్త్రీ స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడు. అది పోయి స్త్రీ స్వేచ్ఛ పోయినప్పుడు పురుషాధిక సమాజం వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు? దాన్ని ప్యాట్రియార్కీ, PATRIARCHY, ప్యాట్రియార్కీ. పితృస్వామ్యము తర్వాత మన మగ మనిషి యొక్క ఆధిక్యత ఎక్కువ, కుటుంబం వ్యవస్థ. ఆ కుటుంబంలో ఏమవుతుంది అంటే స్త్రీ పురుషుని యొక్క అవసరాలకి, పురుషుల యొక్క భావనలకి అనుగుణంగా మెదలాలి, స్వేచ్ఛగా ఉండకూడదు. మ్యారేజ్ అనేది జేఎస్ మిల్ ప్రకారము ఒక అడ్డంకు, పరిమితి, స్వేచ్ఛ లేకుండా చేసింది, స్త్రీలకు స్వేచ్ఛ లేకుండా చేసింది అన్నాడు. అసలు నిజానికి ఇంకా లోతుకు పోతే ప్యాట్రియార్కీ అనేది నిజానికి స్త్రీల మీదని కాదు, పెద్దవాళ్ళు చిన్నోళ్ళ మీద ఆధిక్యత కలిగి ఉంటారు. పెద్దవాళ్ళు చిన్నోళ్ళ మీద మన నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు. అంటే ఫిజికల్గా కాకుండా మెంటల్గా కూడా అన్నాడు. కాబట్టి అతను ఏమంటాడంటే ఈ ప్యాట్రియార్కీ వ్యవస్థే ఉండకూడదు, ప్యాట్రియార్కీ యొక్క ఆచారాలే ఉండకూడదు అని మిల్ యొక్క ప్రతిపాదించి అతను ఏమంటాడు మ్యారేజ్ గురించి ఏమంటాడంటే, అసలు మ్యారేజ్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి ఏ రిలేషన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలా. అట్లా కాకుండా స్త్రీ మీద పురుషుడు ఆధిక్యతగా ప్రవర్తించడము, ఆ ఆధిక్యతని స్త్రీ యాక్సెప్ట్ చేయడము, అట్లా యాక్సెప్ట్ చేసే వ్యవస్థ ఐడియా నిజానికి మార్పు కావాలా, సంస్కరింపబడాలా. మ్యారేజ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ అని చెప్తాడు. అదేవిధంగా అతను లిబర్టీలో ఇంకా ఏమి రాస్తాడంటే, మన మనసు యొక్క స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన ఇతర పరిస్థితులు, ఇతరుల యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ కూడా మనిషిని పూర్తిగా ఆలోచింపకుండా చేస్తుంది, ఫ్రీగా ఆలోచింపకుండా చేస్తుంది ఇది ప్రభుత్వం. కాబట్టి ప్రభుత్వం మీద కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలా అని, అంటే ఆ కోవలోనే మార్క్లో మన హాబ్స్, లాక్, రూసో కోణంలోని ఇతను కూడా కొంచెం లోతుకు పోతాడు. అసలు అతను మనుషుల మధ్యనే గ్రేట్ మ్యాన్ అండ్ స్మాల్ మ్యాన్ అని చెప్తాడు. అతను ఏమంటాడంటే స్వేచ్ఛగా ఆలోచించి విప్లవాత్మకంగా మెదిలి కొత్త ఆలోచనలకు రూపొందించుకొని మనసులో తన యొక్క మన మైండ్లో రూపొందించుకొని పాత ఆలోచనలను క్రిటిసైజ్ చేసి దాన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకోవాలా, సంస్కరించాలా అనేవాళ్ళు కొందరే ఉంటారు అని కూడా అతను అంటాడు. సో హీ జేఎస్ మిల్ గ్రేట్ పీపుల్ అండ్ స్మాల్ పీపుల్ మధ్యన మంచిగా మన భేదం తీసుకొస్తారు. గ్రేట్ పీపుల్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద లిబర్టీ. వాళ్ళ ఆలోచన క్వాలిటేటివ్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఏమంటాడంటే elitist man is great. That a man who has small needs, small qualities, చిన్న బాగా తినడము, బాగా తిని ఎంజాయ్ చేయడము, సామాన్యంగా క్వాలిటీ కలిగి ఉండడము, అతనికి నిజమైన అధికారాల్లో క్వాలిటీలో ఆలోచించే ధోరణి కానీ మన ప్రవర్తన కానీ ఉండవు. కొందరికి ఉంటాయి. ఆ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే ఉన్న వ్యవస్థలకి, ఆలోచనలకి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించి ఇట్లెందుకు కాదు అని, స్త్రీలు ఎందుకు మన స్వేచ్ఛగా ఉండలేకపోతున్నారని ఆలోచిస్తారు. అదేవిధంగా స్త్రీ మన స్వేచ్ఛ ఉండాలంటే ఏ విధంగా ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉండాలా అని అతను ఆలోచిస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను చాలా లోతుగా పోయినప్పుడు రాజకీయ స్వేచ్ఛను ఆలోచించినప్పుడు అతను ఏమంటాడంటే
అసలు మెజారిటీ అనేది కూడా తప్పు అనే విధంగా అతడు ఆలోచించాడు. అంటే మెజారిటీ ఈ షుడ్ బి గివెన్, లేకపోతే మెజారిటీ ప్రజలు ఏది చెప్తే అది సత్యమని, ఒక మైనారిటీ ఒక కొత్త సిద్ధాంతం ఒక దానికి వ్యతిరేక మెజారిటీ వ్యతిరేక భావనకి ఉంటే అది తప్పు అని చెప్పడం సరి అయింది కాదు అని జేఎస్పీ అంటారు. ఉదాహరణకి అతని యొక్క స్లోగాన్ ఏంటంటే వన్ మ్యాన్ మేక్స్ మెజారిటీ, దెన్ మేక్ మెజారిటీ. ఇఫ్ 99 పీపుల్ హోల్డ్ వన్ ఐడియా, 99 మంది ఒక భావనని పట్టుకొని ఉంటే యాలాడుతుంటే, ఒక మనిషి మన వేరే ఐడియా ఒక ఉన్న ఐడియాకి వ్యతిరేకంగా విప్లవాత్మక ఐడియాని కలిగి ఉండడము అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛను మనం ఇవ్వాలన్న, వ్యక్తి స్వేచ్ఛను కనుక మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఏమవుతుందంటే అప్పుడున్న తప్పుడు ఆలోచనలు కనుకుంటే ఆ తప్పుడు ఆలోచనలు పోయి ఈ కొత్త ఆలోచనకి మనము ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఆ కొత్త ఆలోచన అమలులోకి వస్తుంది. అప్పుడు బెనిఫిట్స్ కూడా జరుగుతాయి. ఉదాహరణకి మనం చరిత్రలో చూసుకుంటే మన భూమి ఇదివరకే భూమి చాలా మంది చాలా కాలం వరకు ఫ్లాట్గా ఉందని ఈ మధ్యయుగాల సిద్ధాంతంలో, తర్వాత రిలీజియస్ డామినేటెడ్ కాలంలో ఈ పరిగణించడం జరిగిందండి. కానీ కొత్తగా ఆలోచనము అరిస్టాటిల్ ఎవరో నాకు జ్ఞాపకం లేదు, అతను ఏమన్నాడంటే భూమి గుండ్రంగా ఉండదని తమ యొక్క మన పరికరాల ద్వారా, శాస్త్రీయ పరికరాల ద్వారా, తర్వాత మన స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడం ద్వారా భూమి గుండ్రంగా ఉన్నదని అతను కనిపించాడు. అయితే ఆ కనిపెట్టడంలో అతను తన జీవితాన్ని ముఖ్యంగా ఏ శాస్త్రజ్ఞుడు అని ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పలేము, కానీ అతను మాత్రం తన యొక్క ప్రాణాన్ని మన పనంగా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ అతని యొక్క స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడం వల్ల సమాజానికి బెనిఫిట్ కలిగింది. కొత్తగా భూమి గుండ్రంగా ఉందని కనుగొనడం జరిగింది. ఆ భూమి గుండ్రంగా ఉండడం అనడం వల్ల అతను కొత్త ప్రయోగాలు చేసి, మళ్ళీ తర్వాత శాస్త్రం కొత్త ప్రయోగాలు చేసి మన కొత్త విషయాలు కనిపెట్టి మానవ జాతికి, మానవ సమాజానికి అనేక విధాలుగా బెనిఫిట్స్ కలగజేయడం జరిగింది. అది భూమి ఫ్లాట్గా ఉన్నదాన్ని అప్పుడున్న మత సిద్ధాంతాల యొక్క ప్రభావం వల్ల అట్లనే భూమి అంటే నిజానికి మత సిద్ధాంతాల ఏది చెప్పినా కూడా కరెక్టే అనే భావన అప్పుడు ఉండేది. సో కానీ మిల్ ప్రకారము ఒక్కడైనా కూడా 99 మంది భూమి ఫ్లాట్గా ఉందా, కానీ మిల్ ప్రకారము ఒకడొచ్చినా కూడా, ఒకడు కొత్తగా ఆలోచించినా కూడా ఆ ఆలోచనకు మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా అని చెప్తారు. సో క్వాంటిటేటివ్ మెజారిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, క్వాలిటేటివ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అని మిల్లు తన పుస్తకంలో రాస్తున్నారు. అయితే అదేవిధంగా జేఎస్ మిల్లు మన నిజానికి సబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అనే పుస్తకం కూడా రాస్తారు. స్త్రీ యొక్క స్వేచ్ఛకి, స్త్రీ యొక్క అభివృద్ధికి అతను నిజానికి చాలా మంచి కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు. జేఎస్ మిల్ అటువంటి వాడు చాలా రీజనబుల్ లేని విషయాలను, సంస్థలను వ్యతిరేకించి అవి సంస్కరింపబడాలని చెప్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎస్ మిల్ అనేవాడు ప్రిజన్ రిఫార్మ్స్ కోరాడు. అంటే ఒక వ్యక్తులను మన ఏదన్నా తప్పులు చేస్తే, హింసాత్మకమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే, లేకపోతే దొంగతనం చేస్తే అతన్ని సామాన్యంగా ప్రభుత్వము జైల్లో పెడుతుంది. జేఎస్ మిల్ ఏమంటారంటే జైల్లో పెట్టినప్పుడు కూడా ఆ పరిస్థితులను జైల్లో కలగజేయాలంటాడు. ఆ పరిస్థితులను జైల్లో కలగజేయాలంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఈ మధ్యన మన రాష్ట్రంలో కూడా దానికి
ఈ జైళ్ళ యొక్క సంస్కరణలు వచ్చినాయి. నాయన నరసింహుడు ఉన్నప్పుడు అతను ఏం చేశాడు, అందులో పడి దొంగతనం చేసిన స్త్రీ పురుషులకు సంస్కరించడానికి కొన్ని మన ఉత్పత్తిదాయకమైన కార్యక్రమాలు చేశాడు, చేయించాడు. వ్యవసాయం చేయించడం, అదే ప్రిజన్లోనే వ్యవసాయం చేయించడం, లేదా ప్రిజన్లో ఉన్న వ్యక్తులు చాలా మంచి వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని తీసుకొని బయటికి మాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కలిగించాడు. మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చినట్టు జైలుకు రావాలన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఇన్ అవర్ స్టేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సమ్ పెట్రోల్ పంప్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ద ప్రిజనర్స్. సో వాళ్ళు వచ్చి బయటకు వచ్చి మన ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా, అంటే నిజంగా జెర్మీ బెంథమ్ ఏం ఆలోచించాడంటే దొంగతనాన్ని కానీ లేకపోతే ఇంకా అఘాయిత్యాన్ని కానీ అది లేకపోతే వాళ్ళు చేస్తారన్నట్టు. నిజానికి అది ఉంటే వాళ్ళు చేయరు. ఇది ఒక పరిస్థితి. అంటే ఇప్పుడు దొంగతనం ఎవరు చేస్తారు? తను తినడానికి లేనప్పుడు, తను కొంచెమైన సుఖంగా ఉండడానికి, బ్రతకడానికి లేనప్పుడు దొంగతనం చేస్తారు. అంటే ఆ కొత్త పరిస్థితి దొంగతనం చేసే పరిస్థితిని మార్చాలా అనే విధంగా అతను ఒక సంవర్ధక, మన కన్స్ట్రక్టివ్ పద్ధతిలో జెర్మీ బెంథమ్ ఆలోచించాడు. ఇలాంటి జెర్మీ బెంథమ్ను జేఎస్ఎల్కి దగ్గరతనం ఉంది, అనుభవం. వాళ్ళు టిహెచ్ గ్రీన్ కానీ, జెర్మీ బెంథమ్ కానీ, మన జేమ్స్ కానీ వాళ్ళు వ్యక్తికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వ్యక్తి సృజనాత్మకతకి, వ్యక్తి యొక్క విచక్షణ శక్తికి అతను ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వ్యక్తి సృజనా శక్తి, వ్యక్తి యొక్క యోగ్యతను కూడా పెంపొందించుకోవడానికి, ఉపయోగించుకోవడానికి పాజిటివ్ పరిస్థితులు కూడా కావాలా. ఆ పాజిటివ్ పరిస్థితులు కలగడానికి సమాజంలో, పౌర సమాజంలోనూ, తర్వాత మన రాజకీయ సమాజంలో రాజ్యం ద్వారా కానీ ఆ పరిస్థితులు ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉండాలా అని వాళ్ళు ఐడియా చేయడము జరుగుతుంది. అయితే అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు స్వేచ్ఛను గురించి రాసిన సిద్ధాంతకర్తలు స్వేచ్ఛని ఏదో ఊహాజనితంగా అది మంచిది, స్వేచ్ఛగా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక క్యాజువల్గా కాకుండా సామాజిక అభివృద్ధికి కూడా, శాస్త్రీయ జ్ఞానము పెంపొందించుకోవడానికి కూడా అవి స్వేచ్ఛ అవసరము అనేది మనం ఖచ్చితంగా మనం అర్థం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్న విషయంలో చూస్తాము. ఎందుకంటే ఒక రాజు ఉన్నాడు అనుకోండి, రాజుకు అతను ఏమి అడ్డంకులు లేకుండా ఏది పడితే తినడము లేకపోతే తాగడము వల్ల అతనికి కొన్ని రోగగ్రస్తుడు అవుతాడు. అతని యొక్క మన ఆర్డర్స్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళే కొందరు వైద్యులు వస్తారు. వైద్యులు వచ్చి, బాబు రాజుగారు మీకు దండం పెడతాను, ఇట్లా కాదు అట్లా, అంటే ఈ యొక్క పదార్థాలను మనం సేవించకూడదు, అంటే బాగా తినడం తాగడము జరగకూడదు. మరి ఈ పదార్థాలని మనం భోజనంలో ఉండాలి, ఆ భోజనాలు తినాలి, కొంచెం అడ్డులు మన రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకొని తినాలా, అప్పుడే మన యొక్క రోగగ్రస్తత అనేది దూరం అవుతుందని ఈ వైద్యులు చెప్తారన్నాడు. అంటే వైద్యులు వచ్చిన దానికి రాజు మీద అడ్డంకులు పెడుతున్నారు. మీరు నా కింద ఉండి నేను పెట్టిన తిండి తింటూ నా మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారా అని కనుక ఉంటే రాజు ఆ రోగాన్ని పోగొట్టుకోలేడు, బతకలేడు. ఇది ఈ ఉదాహరణ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వైద్యులు, రాజు అయినా కూడా వైద్యులు చెప్పినట్టు వినాలా, రాజు అయినా కూడా రేషనల్గా ఆలోచించాలా. స్వేచ్ఛగా ఏది పడితే తింటాను, తాగుతాను, చేస్తాను, తర్వాత మన స్త్రీలతో నేను ప్రవర్తిస్తాను అంటే మాత్రం అతను చనిపోవడానికి కూడా అవకాశం. సో మన కింది వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినడం అనేది నిజానికి మన అవసరం అని
ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఇవ్వకూడదు అనుకో, వైద్యులకి నువ్వు స్వేచ్ఛ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు నీకు సలహాలు చెప్పరు. వాళ్ళు నువ్వు ఎట్లా బతకాలో, ఎట్లా రోగాన్ని దూరం అంటే రాజుకి చెప్తున్నాను. రాజు ఎట్లా బతకాలి, ఎట్లా రోగగ్రస్తుడు రోగాన్ని నుంచి ఆ, మన ఆ, ఆరోగ్యవంతుడుగా అయ్యడానికి వాళ్ళు ఫ్రీగా ఆలోచించి చెప్పే విషయాలు నీకు బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని ఫ్రీగా ఉంచాలి. నాకు ఇంటి వాళ్ళు కదా అని నువ్వు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి వీల్లేదు. తినడానికి, గుద్దడానికి, బయటకు పో, నా మీద రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టడం నా ఇష్టం అట్నో. సో ఫ్రీడమ్ అనేది, లిబర్టీ అనేది సామాన్యంగా మానవ సంబంధాల్లో చాలా సంవర్ధకమైన రోల్ ప్లే చేస్తుంది. లిబర్టీ అనేది చాలా ముఖ్యమైన. ఉదాహరణకి ఒక పురుషుడు, స్త్రీ మనకి విహారయాత్రకు పోతాడుతున్నాం. విహారయాత్రకు పోయినప్పుడు సామాన్యంగా జంగట్లకు కూడా పోవడం జరుగుతుంది. జండ్లకు పోయినప్పుడు స్త్రీ వెనక ఉండి స్త్రీ పురుషుడు కలిసిపోతుంటే మాట్లాడుకుంటుంటే ఒక మన టూరిస్ట్ సెంటర్లో వెనుక నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఒక పులి వస్తే అతన్ని కరవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అట్లా ప్రయత్నించినప్పుడు స్త్రీ భార్య అనుకుందాం, భార్య ఏం చేస్తుంది, ఇమ్మీడియట్గా అతన్ని నూకేసి అడ్డం పడేటట్టు కూడా చేస్తుంది. తర్వాత నీకు ఆ పులి వెనక నుంచి వస్తుంది అని పురుషుని మీద నీకు బలవంతంగా అతను తగ్గిస్తుంది. అంటే స్వేచ్ఛగా తాను స్వేచ్ఛగా ఆలోచించి స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించాలని ఆమెకు తెలుసు. ఆ స్వేచ్ఛ పురుషుడు భర్త ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అటువంటి స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడు తన యొక్క ప్రాణాన్నే కాపాడుకోగలిగాడు. ఎందుకంటే వెనుక నుంచి ఏదో వస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా తన స్వేచ్ఛను అనుసరించి తన స్వేచ్ఛను ఉపయోగించి స్త్రీ అతనికి చెప్పడము, అతన్ని పక్కకు జోగించడము జరుగుతుంది. ఓసారి ఆ పులి వచ్చి తన మీద కూడా పడవచ్చు, తనను కూడా కరిసిపోవచ్చు, అది వేరు. కానీ ఆ స్వేచ్ఛ మన యొక్క ఉపయోగాలు అనేది చాలా ముఖ్యంగా ఈ కేస్ తర్వాత ఇతరులు వాటి యొక్క లాభాలను హైలైట్ చేయడం జరిగింది. వచ్చేదే కాదు, స్వేచ్ఛ ఉండడం వల్ల ఏ విధంగా సమాజం దానికి అభివృద్ధి చెందుతుంది, సామాజిక లాభాలు కూడా అవి ఉన్నాయి అని చెప్పగలుగుతాం. ఎందుకంటే మనం నిజానికి ఇంకా స్వేచ్ఛ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, స్వేచ్ఛ అంటేనే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్ట్స్ అనే భావన మనం ఈ చర్చలో మనకి అర్థం చేసుకోవాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ విధంగా మనకి స్వేచ్ఛ అనే ఈ కొత్త కోర్సులో 103 అనే కోడ్ కలిగిన కోర్సులో, ఇగ్నో కోర్సులో మనం స్వేచ్ఛ అంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ అడ్డం లేకుండా ఉండడము అనేవి చేసుకున్నాం. సో దానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు, శాస్త్రజ్ఞులు, తాత్వికులు కూడా ఎవరు ఉన్నారో మనం తెలుసుకున్నాం. దాని తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బట్టి స్వేచ్ఛ అనే భావన ఇది ప్రిన్సిపల్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ అట్లా కాకుండా వాళ్ళ వేరు సిద్ధాంతకర్తలు, తాత్వికులు వాళ్ళ పుస్తకాలలో కూడా ఏమి రాశారు అని కూడా మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనము వివరంగా నేర్చుకోవడం జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంతటితో ఈ లెక్చర్ ముగిస్తూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందామని
চি 300 পৰা 1206লৈ, BHIC 132, ইউনিট 11 আৰবৰ আক্ৰমণ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পাঠটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ইয়াত কিছুমান উদ্দেশ্য নিহিত হৈছে আৰু এই উদ্দেশ্যবিলাক আমি জনাৰ পিছত আমি পাঠৰ ভিতৰত কি বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিম। উদ্দেশ্যবিলাক হৈছে এই প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত আৰবৰ পৰা বিদেশী আক্ৰমণ বুজাৰ পৃষ্ঠভূমি, অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত আৰবসকলে বিদেশত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সম্বন্ধে আমি বুজিব পাৰিম। তাৰপিছতে আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে আৰবৰ হিন্দু বিজয় উৎস। আৰবসকলে হিন্দু কেনেকৈ বিজয় কৰিছিল, তাৰ কি চ'ৰ্চ আছে, তাৰ কি উৎস আছে, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি আৰবসকলৰ দ্বাৰা হিন্দু দখল কৰাৰ কাৰণ, আৰবসকলেনো হিন্দু কিয় দখল কৰিছিল সেই সম্বন্ধে আমি তাৰ কিছু কাৰণ ইয়াতে জানিব পাৰিম আৰু সেইবিলাক আমি উল্লেখ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি জানিব পাৰিম হিন্দু বিজয়ৰ পৰ্যায়সমূহ, কিবিলাক যে ষ্টেজেছ আছে, কিবিলাক যে পৰ্যায় আছে, সেই পৰ্যায় বিভিন্ন ধৰণৰ বিজয় কৰা পৰ্যায়বিলাক বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আৰু হিন্দু বিজয়ৰ ঔপনিৱেশিক বুজাবুজি, ইয়াত কলনিয়েল কিবা বুজাবুজি আছে নেকি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে নেকি, সেই বিষয়ে আমি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম। আৰু শেষত আমি আৰব আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মাজত সাংস্কৃতিক আগমন, অৰ্থাৎ আৰবসকল ভাৰতত অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি ভাৰতৰ লগত, ভাৰতৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ লগত যিটো মিলা মিছা বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা বুজাপৰা বা এক্সচেঞ্জ কেনেধৰণে হৈছিল, কেনেকৈ সাংস্কৃতিকভাৱে বা সাহিত্যিকভাৱে কেনেধৰণে দুখন দেশে লাভান্বিত হৈছিল, ৰাজ্য লাভান্বিত হৈছিল, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। অৰ্থাৎ এই 6টা মূল উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই পাঠটোৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণে আৰবসকলে কেনেধৰণে ভাৰতত আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। এই পাঠটোৰ এতিয়া আমি এটা চমু পৰিচয় দিব লাগিব এইখিনি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে। তো পৰিচয় হিচাপে আমি যিমানবিলাক পাঠ পঢ়িছোঁ এতিয়ালৈকে, তাত আমি সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া সময়ৰ অন্যান্য যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে তাৰ ওপৰত আধাৰ কৰি আমি বা বুৰঞ্জীবিদসকলে ইয়াক প্ৰাচীন ইতিহাস বুলি অভিহিত কৰিছে, অৰ্থাৎ এইখিনি প্ৰাচীন ইতিহাসৰ ভাগতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। একেদৰে পৰৱৰ্তী সময়ৰ মধ্যযুগীয় বুলি ক'ব পাৰি, আৰু প্ৰাচীনৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি নিশ্চিতভাৱে মধ্যযুগ বুলি ক'ম। আৰু ইয়াৰ মধ্যযুগৰো ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেইবাবে এই যুগটোক আমি মধ্যযুগ বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ইছলামৰ উত্থান পশ্চিম এছিয়াত, আৰু তেওঁলোকৰ যে ইছলামৰ পশ্চিম এছিয়াৰ উত্থান হৈছিলে বা বিভিন্ন বিশ্বজুৰি যে মুছলিমৰ এটা প্ৰাৰম্ভিক কালৰ যিটো এটা সাধাৰণ মধ্যযুগত তেওঁলোকৰ শাসন চলিছিল, সেই বিষয়ে আমি পৰিচয় কৰাব পাৰিম এই পাঠটোৰ যোগেদি। এই গোটত আমি আৰু এনে এটা আন্তঃসম্পৰ্কীয় বিকাশ হৈছিলে যাক আমি অধ্যয়ন কৰিম, আৰু সেইটো হ'ল ভাৰতীয় যিখন উপমহাদেশ আছে তাত বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া 7ম আৰু 8ম শতিকাত ইছলামসকলৰ উত্থান হৈছিল বা তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ হৈছিল বা প্ৰসাৰ হৈছিল, সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল। কেনেকৈ উত্থান হৈছিল, কেনেধৰণৰ প্ৰসাৰ হৈছিল, আমি সেই বিষয়ে জানো। আৰবসকলৰ যে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু ইছলাম ধৰ্ম 7ম শতিকাত আমি জানো যে মহম্মদৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল। মহম্মদৰ দ্বাৰা ইছলাম ধৰ্ম 7ম শতিকাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ অৰ্থাৎ এক্সপানশ্যন কৰা হৈছিল, বিভিন্ন দেশলৈ, বিভিন্ন জেগালৈ, বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিয়পি পৰিছিল। আৰু এই মহম্মদ আছিল এজন মক্কাৰ আৰবীয় ব্যৱসায়ী আছিল। তেওঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈছিল আৰু এই ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 7ম শতিকাত। এই সময়ত আৰবৰ অঞ্চলত বাস কৰিছিল কেইবাটাও যুঁজাৰু বেদুইন জনজাতি, বহুতকেইটা জনজাতি বাস কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে পৌত্তলিক ধৰ্ম অনুসৰণ কৰি বহুতো দেৱতাক উপাসনা কৰিছিল, আৰু বহুতো তেওঁলোকে দেৱ দেৱতা আৰু পুতলা আইডল উপাসনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতি বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধতো লিপ্ত হৈছিল। তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক বা ধৰ্মীয় বিষয়ৰ লগত ইজনে সিজনৰ সৈতে নিৰন্তৰ কাজিয়া কৰিছিল, কাৰণ অৰ্থ হৈছে মূল বস্তু আৰু অৰ্থ আৰু ধৰ্ম সেই সময়তো আৰু আজিৰ দিনতো অৰ্থ আৰু ধৰ্মই মূল বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ। অৰ্থ নাথাকিলে দেশ উন্নত হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মও এটা মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ এটা চাবিকাঠি, আৰু তাক লৈ পেলাই নিজে নিজৰ ধৰ্মক লৈ নিজক আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকে, আৰু তাৰ মাজতে লগতে
তেওঁলোকৰ নিৰন্তৰ কাজিয়া হৈছিল, অহৰহ কাজিয়া হৈছিল, অনবৰতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ইছ্যু লৈ পেলাই কাজিয়া হৈছিল। আৰু অৱশ্যে যি মহম্মদে যিবিলাক শিক্ষা দিছিল এই আৰবীয় জনজাতিসকলক, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁৰ এক ঈশ্বৰবাদী এটা ঈশ্বৰৰ সৈতে তেওঁ একত্ৰিত কৰিব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ মহম্মদে তেওঁলোকক সেই মানুহখিনিক বুজাই বৰাই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ অধীনত আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু সম্ভৱতঃ এইটোৱে আৰবৰ মহম্মদৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান আছিল। আৰবত মহম্মদে যিটো অৱদান বা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াইছিল তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদানটোৱে হৈছিলে যে এই মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰিব পাৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু এটা ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকক ঢাল খুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিহেতু তাৰ আগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰ্ম বা অৰ্থৰ কাৰণে কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হৈছিলে। এই ঐক্য অনাৰ লগতে তেওঁৰ নতুন বিশ্বাসে ৰাজনৈতিক যথেষ্ট প্ৰভাৱ কৰিছিল, যিহেতু মানুহবিলাক ঐক্যবদ্ধ হৈছিল আৰু ৰাজনৈতিক লাভালাভ যথেষ্টভাৱে হৈছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। আৰু ভৱিষ্যত যি মুছলমান ৰাজ্যসমূহ অৰ্থনৈতিক নীতি আছিল তাতো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে লাভৱান আছিল। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, ধৰ্মীয় সকলো ক্ষেত্ৰতে মহম্মদৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। তাৰপিছতে তেওঁৰ যি মৃত্যু হ'ল, তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত মুছলমানৰ ৰাজনীতিত দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে এক্সপানশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তেওঁলোকে আৰবৰ বাহিৰৰ উপদ্বীপত ৰাছুদ্দিন আৰু উমাইয়া খিলাফতৰ অধীনত হৈছিলে। মধ্য এছিয়াৰ পৰা মধ্যপ্ৰাচ্যত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উত্তৰত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল। আফ্ৰিকা আৰু আটলান্টিকলৈকে তেওঁলোকে আনকি সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোষণ কৰে তেওঁলোকৰ সম্প্ৰসাৰণ বা তেওঁলোকৰ শাসনভাৰৰ বিষয়ে। কিছুমান পণ্ডিতে আৰু কয় যে এখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গঠনত আৰবৰ উপদ্বীপ আৰু ধৰ্মীয় একতা আৰু সংগ্ৰাম আটাইতকৈ বেছি আছিল। ধৰ্মীয় একতা বা সংগ্ৰাম, বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰাম তেওঁলোকে লিপ্ত হৈছিলে। ইছলামী খিলাফতৰ দ্বাৰা গঠিত এই সাম্ৰাজ্য আছিল প্ৰায় 13 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 13 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল ধৰি আৱৰি বা সামৰি এই বিশাল সাম্ৰাজ্য গঠিত হৈছিল। গতিকে বৃহৎ অঞ্চল তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল আৰু বৃহৎ অঞ্চলত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইছলামক তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আৰু নতুন সাম্ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ ৰূপ দিছিল, তেওঁলোকে ৰূপত কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লুটপাটৰ কথা আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্য ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলে। আৰবসকল বিভিন্ন জাতিৰ লোকৰ মাজত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিবিলাক বিজয় হৈছিল আৰু এক শাসনিষ্ঠ সংখ্যালঘু তেওঁলোকে তাত গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশ্যে যুদ্ধত ক্ৰমান্বয়ে সমাপ্তি আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ বিকাশে যিটো যুদ্ধ লাহে লাহে সমাপ্তি হ'ব ধৰিলে, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰম্ভ হ'ল, তাৰ গতিকে মানুহৰ জীৱনত এক নতুন প্ৰশাসক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছিল। ধৰ্মীয় ডিছক্ৰিমিনেশ্যনবিলাক কমিবলৈ ধৰিলে, অৰ্থনৈতিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ধৰিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত এটা নতুন শাসক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু শাসক শ্ৰেণী অকল নহয়, আৰু ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সক্ষম হৈছিল, বা জাতি, ভাষা বা বৈষম্য আৰু যিটো জাতিগত এইবিলাকৰ মাজতো তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই নতুন যিটো শ্ৰেণী এটা আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় স্থবিৰতাৰ লগে লগে। এনেদৰে আৰব উপদ্বীপ মুছলমান জনসংখ্যা আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে বিয়পি আছিল। ঠিক তেনেদৰে মুছলমানসকলে বিভিন্ন আৰবৰ উপদ্বীপ আৰু অন্যান্য অঞ্চলতো বিয়পিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভাৰতীয় উপমহাদেশত হিন্দুৰ বিজয় আছিল মুছলমান বিশ্বৰ দ্বাৰা সম্প্ৰসাৰণৰ এক প্ৰচেষ্টা। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰি পেলাই ভাৰতীয় উপমহাদেশক যিটো তেওঁলোকৰ অঞ্চললৈকে তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো এইবিলাক কথাৰ আমি বিৱৰণ বা সত্যাসত্য বা তথ্য আমি জানিবৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ ব্যৱস্থাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আৰু যাক নেকি আমি চাচনামা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, এইখিনিৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম। সিন্ধুৰ ওপৰত আৰব বিজয়ৰ ঐতিহাসিক উৎসৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিম চাচনামাৰ পৰা। তাত যিখন এটা তথ্য তাত সম্বলিত হৈছে, তাত লিখিত হৈ আছিলে, তাৰ পৰা আমি জানিব তাত কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান তাত অভাৱো ঘটিছিল। আৰু বিজয়টো ফুতুহ আলৰ কেইটামান পৃষ্ঠাত সংকুচিত, এই যে আৰবসকলৰ বিজয় সংকুচিত কৰা হৈছিল। আৰু আল বালাথুদিৰ বুধানত আল মাদাইনীয়ে আৰবৰ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য দিয়ে, বহুত তথ্য আল মাদাইনীয়ে দিয়ে যে আৰবসকলে কেনেধৰণে কি ঘটিছিলে, তেওঁৰ দিয়ে
ট্ৰেন্সো স্ফিক্সিয়ানা যিটো বিজয় বা কিন্তু হিন্ধে তেওঁৰ বিৱৰণত সামান্যহে মানে উল্লেখ আছে। সিন্ধ সম্বন্ধে কিন্তু তেওঁৰ কম উল্লেখ আছে, কিন্তু আৰবসকলৰ বিষয়ে বহুত বেছি তাত উল্লেখ পোৱা যায়। অৱশ্যে বিষয়বস্তুৰ আৰব উৎসৰ এই অভাৱৰ বাবে মুখ্যতঃ তাত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছিল আৰু 1226 চনত আলী কুলিফৰ দ্বাৰা লিখা পাৰ্চী পাঠৰ জৰিয়তে ইয়াক নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক কামজি হেৰুৱা আৰবৰ এখন যিটো বিৱৰণ লেনদেনৰ অনুবাদ বুলি দাবী কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ লেনদেনৰ তেওঁলোকৰ যিটো তথ্য আছিল তাক অনুবাদ কৰা বুলি দাবী কৰা হয়। এই বিজয়ৰ ইতিহাসৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যিটো বিজয়, তেওঁলোকৰ যিটো ইতিহাস তাৰ সৈতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। শাস্ত্ৰবাৰ বাবেহে এজনে দিব পাৰে সিন্ধু আৰবৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে বিতং তথ্য প্ৰদান কৰাৰ কৃতিত্ব। এই যে তথ্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ কৃতিত্ব কিন্তু এই শাস্ত্ৰনামাত যে উল্লেখ থকাৰ কাৰণেহে আমি সেইবিলাক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সেই কৃতিত্ব আমি শাস্ত্ৰনামাকে আমি দিব লাগিব। শাস্ত্ৰনামাই 680 পৰা 718 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা হিন্দু ইতিহাসৰ বিৱৰণ দিয়ে, অৰ্থাৎ এইটো গোটেই পিৰিয়ডত সেই সম্বন্ধে তথ্য পোৱা যায়। ব্যুৎপত্তিগতভাৱে শাস্ত্ৰনামা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চাচৰ কাহিনী, অৰ্থাৎ চাচে যি তাত লিখিছিলে সেই তথ্যই আমি তাত পাম আৰু তাৰ পৰা আমি এই বিভিন্ন ধৰণৰ বিৱৰণী বিভিন্ন তথ্য আমি উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। সেই সময়ত তেওঁ আছিল হিন্দু ব্ৰাহ্মণ শাসক, অৰ্থাৎ হিন্দ প্ৰদেশত তেওঁ আছিল শাসক আৰু তেওঁ আছিলে এজন হিন্দু ব্ৰাহ্মণ। এই কিতাপখন এখন পাৰ্চী গদ্য ৰচনা আছিল য'ত লিখা হৈছিল উচ্চ চহৰ মানে হাই চহৰ, যি সময়ত হিন্দু ৰাজনৈতিক ৰাজধানী আছিল। আৰু সেই সময়ত কি আছিল, এই যে উচ্চ চহৰ বুলি কোৱা হৈছে এখন হিন্দু সকলৰ ৰাজধানী আছিল। বৰ্তমান ইয়াৰ অৱস্থিতি আমি যদি ক'ব যাওঁ, বৰ্তমান এই পাকিস্তানৰ যিটো বন্দৰ চহৰ আছে কৰাচীৰ পৰা প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ উত্তৰত অৱস্থিত হ'ব বুলি তাক অনুমান কৰা হৈছে, 70 কিলোমিটাৰ দূৰত। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, মুছলিম ভাৰতত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক উৎস হিচাপে আমি শাস্ত্ৰনামাই ইয়াৰ উপযুক্ত মনোযোগ লাভ নকৰিলে। তেওঁ কিন্তু যিমান মনোযোগ যিমান তাৰ সন্মান বা আদৰ পাব লাগিছিল সিমানখিনি আদৰ তাত পোৱা নাই। ইংৰাজীত কি কৰা হৈছিল, ইয়াৰ আংশিক অনুবাদ কৰা হৈছিল, শাস্ত্ৰনামাৰ আংশিক অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু ইলিয়ট আৰু ডাউছনৰ দ্বাৰা ইয়াক অনুবাদ কৰা হৈছিল, শাস্ত্ৰনামা অনুবাদ কৰা হৈছিল। আৰু 1900 চনত প্ৰথম হিন্দী ঔপন্যাসিক মিৰ্জা কালিজ বেগৰ দ্বাৰা পাৰ্চীৰ পৰা ইংৰাজীলৈ সম্পূৰ্ণ অনুবাদ কৰা হৈছিল। 1900 চনত কিন্তু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ সংস্কৰণ আছিল পাৰ্চী পাঠৰ আৰু এইটো 1939 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। বেছিভাগ বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিহাসবিদ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সম্বলক আছে পৰা শাস্ত্ৰনামাক পৰ্যাপ্ত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই। বিভিন্ন ধৰণে তাত কিন্তু যিমানখিনি গুৰুত্ব লাভ কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি গুৰুত্ব লাভ কৰা নাই। ঔপনিৱেশিক আৰু জাতীয়তাবাদী বুৰঞ্জীবিদসকলৰ দৰে ইয়াক কেৱল এটা আখ্যান হিচাপেহে তাক দেখিছে, এটা আখ্যান বুলি তাক দেখা গৈছে। ভাৰতীয় উপমহাদেশলৈ প্ৰাৰম্ভিক ইছলামৰ আগমনৰ যিটো সময় আছিল সেই সময়ত তাক এটা আখ্যান হিচাপেহে বা এটা বিৱৰণ হিচাপে এটা তথ্য হিচাপে তাক উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদ বা বিভিন্ন জাতীয়বাদী সেই ঔপনিৱেশিক আৰু জাতীয়বাদী এই বুৰঞ্জীবিদসকলে। অৱশ্যে আলী কুফিৰ শাস্ত্ৰনামা আৰবী ভাষাত 8ম শতিকাৰ তাক অনুবাদ বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু তাত দেখুওৱা হৈছে যে আন প্ৰকাৰৰ তথ্যৰ ভঁৰাল হ'ব পাৰে আৰু ইছলামসকল আগমনৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য তাত আগমন হ'ব পাৰে বুলি তাক দেখুওৱা হৈছে। দৰাচলতে পাঠ্যত সঁচাকৈয়ে অধিক তথ্য প্ৰদান কৰে। ই এনেকুৱা নহয় যে তাত একো তথ্য সম্বলিত নাছিলে, ই বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সম্বলিত হয় আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান কৰে সঁচাকে। আৰু পণ্ডিত ইয়োহানান ফ্ৰিডমেন মনন আহমেদ আসিফ আদিৰ দৰে যিবিলাক ব্যক্তি আছে, বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে
আৰু ইয়াক উপলব্ধ কৰিবৰ কাৰণে তথ্য শ্ৰেণী বিভাজন আৰু বিশ্লেষণ প্ৰস্তুত কৰা ইয়াক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্ৰয়াস কৰা নাই, কিন্তু তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ইয়াত পৃথক বিৱৰণৰ পিছত পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে এই সত্যটো প্ৰমাণিত কৰিছিল যে ইয়াৰ ইতিহাসৰ ওপৰত প্ৰাসংগিক তথ্য আছে। হিন্দুসকলৰ বিষয়ে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সম্বলিত হৈ আছে। ইয়াত চৰকাৰ আৰু ৰাজনীতিৰ কথা উল্লেখ আছে। আৰু সেয়েহে যিবিলাক পণ্ডিতে এইবিলাক পঢ়িছে, এই পাঠ্য এই মধ্যযুগৰ উৎস পাবলৈ আৰু বুজি পোৱাৰ তাত আৱশ্যকতা থকা বুলি তাক উপলব্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ চাৰ্চনামাত যিবিলাক বিৱৰণ আছে, যিবিলাক তথ্য আছে, ৰাজনৈতিক হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ হওক বা আৰবসকলৰ কথাই হওক বা হিন্দুসকলৰ কথাই হওক, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সম্বলিত হৈছে আৰু তাক বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰি তাক এটা উপযুক্ত বিৱৰণৰ বস্তু বুলি তাক বিবেচনা কৰাটো উচিত বুলি বিবেচনা কৰা হয়। 6 নম্বৰ বৰ্ণনা দিয়া আছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, তাক বিভিন্ন ধৰণে তাক ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। আমি আগতে যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ 6 নম্বৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা। ফ্ৰিডমেন আৰু আহমেদ আসিফৰ দৰে ইতিহাসবিদসকলে ইয়াক কেৱল হিন্দু বিজয়ৰ ইতিহাস হিচাপে চোৱাৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে হিন্দু বিজয়ৰ অকল দৃষ্টিভংগী হিচাপে তাত চাব নালাগে, তাৰ অন্যান্য তথ্য সম্বলিত থকা হিচাপে তাক বিবেচনা কৰিব লাগে, কাৰণ তাত বহল বিস্তৃতভাৱে বিভিন্ন তথ্য তাত পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ বিতং অধ্যয়নৰ আন দিশবোৰৰ ওপৰতো তাক আলোকপাত কৰে তেওঁলোকে। আৰু ফ্ৰিডমেনে মত প্ৰকাশ কৰে যে পাঠটোত 4টা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব পাৰে। সম্ভৱতঃ 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল এই পাঠটো, এই বিৱৰণীখিনি। তাৰে ভিতৰত মুহাম্মদ পয়গম্বৰৰ প্ৰশংসাৰ বিভিন্ন বিৱৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই আৰব যোদ্ধা আৰু মুহাম্মদ বৰ্ণনা কৰা আৰব পাণ্ডুলিপি, হিন্দত বিন কাছিমৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ। তো ইয়াত বিভিন্ন বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে। মুহাম্মদ পয়গম্বৰে তেওঁক প্ৰশংসা কৰা হৈছে বিভিন্ন বিৱৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আৰু আৰব যোদ্ধা আৰু মুহাম্মদ বৰ্ণনা কৰা আৰব পাণ্ডুলিপি, কিছুমান পাণ্ডুলিপি বা হাতে লিখা কিছুমান তথ্যত তাত বিভিন্ন ধৰণে বিৱৰণ দিয়া হৈছে। হিন্দত বিন কাছিমৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ বিষয়ে তাত বিভিন্ন ধৰণে 4টা ভাগৰ ভিতৰত এটা তাক উল্লেখ কৰা হৈছে। তাত উপৰিও ইয়াত আৰবৰ হিন্দু আক্ৰমণ বৰ্ণনা কৰিছে। আৰবসকলে যে হিন্দু আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ বিৱৰণ ইয়াত পোৱা যায়। গতিকে এই পণ্ডিত বিশেষকে ক'ব গ'লে ফ্ৰিডমেনে মত প্ৰকাশ কৰিছে এই পাঠটোত 4টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, আৰু এই 4টা ভাগত বিভিন্ন মহম্মদৰ কথাই হওক বা তাৰ পাণ্ডুলিপিৰ কথাই হওক বা হিন্দত বিন কাছিমৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ, আৰু তাৰ উপৰিও আৰবৰ হিন্দু আক্ৰমণত তাক বৰ্ণনা তাৰ বিষয়ে তাত ক'ব পৰা যায়। ৰোজা চাচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত কি কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ উত্তৰদায়ীসকলৰ বিষয়ে জটিল বিৱৰণ দিয়ে। আনকি তেওঁলোকৰ উত্তৰদায়ী এইসকলৰ বিষয়ে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। ৰজা চাচৰ কথাটো পোৱা যায়, তাৰোপৰি আৰু উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ বিষয়ে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আমি পাব পাৰোঁ। এজন ৰজা হিচাপে চাচে এক সফল যিটো অৱস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ সফলতাৰে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। হিন্দু ফৰ্ট তেওঁ দখল কৰিছিলে বা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি, আৰু বুদ্ধ আৰু হিন্দুৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ নীতি, তেওঁৰ দক্ষতাৰ কাৰণে। এইটো নীতি যিয়ে তেওঁৰ আক্ৰমণাত্মক, প্ৰতিৰক্ষামূলক আৰু সহনশীলৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছিল। তেওঁৰ যিটো নীতি আছিল তাৰ আক্ৰমণাত্মক, প্ৰতিৰক্ষামূলক আৰু সহনশীল তাৰ নীতি আছিল। তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি হিন্দুৰ ওপৰত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কাৰণ তেওঁৰ সক্ষম হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱেই হ'ল তেওঁৰ দক্ষতা, তেওঁৰ নীতি, তেওঁৰ যিটো আক্ৰমণাত্মকো হয়, তেওঁ প্ৰতিৰক্ষামূলকো হয়, আৰু তেওঁ সহনশীল। এই গোটেইকেইটা তাত মিশ্ৰণ ঘটিছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ অধিক কালৰ কাৰণে, তেওঁ দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে তাত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশ্যে তেওঁৰ এজন ভাল শাসক হিচাপে সফলতা, তেওঁৰ যিটো পুত্ৰ দহৰ আৰু দৰ্শিয়া, এই দুইজনৰ মাজত উত্তৰাধিকাৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাজিয়া হৈছিল, আৰু সেইবিলাক তাত বাতিল কৰা হৈছিল। পাছত দেখুওৱাৰ দৰে তাহাল ক্ষমতালৈ আহিছিল, তেওঁ ক্ষমতা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু সেয়া আছিল তেওঁৰ বিষয়ে আৰব বিদ্ৰোহী, জলদস্যু আৰু যুদ্ধবাজসকলৰ সিন্ধুলৈ স্বাগতম জনাইছিল। আৰব আক্ৰমণ আৰু
সম্প্ৰসাৰণৰ অন্তিম বৰ্ণনাত কাছিমৰ পতনৰ বিষয়ে দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰা হৈছিল। কাছিমৰ যে পতন হৈছিল তাৰ বিষয়ে ইয়াত শাস্ত্ৰমত উল্লেখ কৰা হৈছিলে। ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে তাহাঁতৰ কন্যাৰ দ্বাৰা হিংসা যৌনতা প্ৰেমৰ অভিযোগ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰপিছত বাগদাদৰ খালিফাৰ নিৰ্দেশত কাছিমক হত্যা কৰা হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত ভিন্ন অভিযোগ আছিল আৰু এই অভিযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰি তেওঁক বাগদাদৰ খালিফাৰ নিৰ্দেশত তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু যিটো পাঠৰ অন্তিম অংশত আছিল, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তথ্য পাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু সুশাসন, ভাল পৰামৰ্শ আৰু প্ৰয়োজনীয় ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ বিষয়বস্তু এক সফল ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সুশাসন লাগিব, গুড গভৰ্নেন্স আমি কওঁ, ভাল পৰামৰ্শ, গুড এডভাইচ লাগিব আৰু প্ৰয়োজনীয় ৰাজনৈতিক তত্ত্ব যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল যিটো থিয়ৰী বা তাৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ, আৰু এই হৈছে এই সফলতাৰ মূল কাৰণ। এই অংশত সামৰিক বাহিনীৰ আলোচনা, চাচ আৰু কাছিমৰ অভিযান, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান কৰিছিল, সামৰিক বাহিনীৰ তাৰ আলোচনা ডিছকাশ্যন, সেই বিষয়েও উল্লেখ পোৱা যায়। আহমেদ আসিফে আৰু এজন বেলেগ ব্যক্তি তেওঁ মত পোষণ কৰিছিল যে ইয়াত এই যি চাচনামাৰ কথা আমি কোৱা হৈছে, নীতি আৰু কৰৰ ওপৰত ভাষণ বা কামাণ্ডাৰসকলৰ মাজত ব্যক্তিগত কথোপকথন আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতবাণী, আৰু তেওঁলোকৰ সপোন, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সপোন আছে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতবাণী আছে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মতামত আছে, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে দিহা পৰামৰ্শ বা চৰ্চাৰ বিষয়ে তাত উল্লেখ পোৱা যায়। সিন্ধু বিজয়, তাৰপিছত আমি আহিম যে সিন্ধু বিজয় কেনেকৈ কৰা হৈছিল আৰবসকলৰ দ্বাৰা, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। দ্য কনকুৱেষ্ট অফ সিন্ধৰ বিজয়ৰ কথা আমি ইয়াত জানিব পাৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, সিন্ধু অঞ্চলটো বৰ্তমান পাকিস্তানৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলত অৱস্থিত। এই সিন্ধু অঞ্চলটো তাত অৱস্থিত। ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ পশ্চিম উপকূলত এই অঞ্চলটো এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে। ইয়াত এটা লং হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে তাত জানিব পৰা যায়। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই, অতীত কালৰ পৰাই ই বাণিজ্য আৰু বাণিজ্যৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। বিভিন্ন দেশৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহি তাত বাণিজ্য সম্পাদন কৰি আহিছে বা কৰি আছিল। আৰব ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সৈতে সমকক্ষৰ সক্ৰিয় বাণিজ্য সম্পৰ্ক আছিল। যে এনেকুৱা নহয় যে এওঁলোকৰ বাণিজ্যিক অৱস্থা ভাল নহয়, তেওঁলোকৰ বাণিজ্যিক অৱস্থা ভাল নহয়, কিন্তু দুয়োফালৰ পৰা তাত সমকক্ষ একদম ষ্ট্ৰং যিটো কমাৰ্চিয়েল ৰিলেশ্যন বা কমাৰ্চ তাত কৰা হৈছিল, তাৰ এটা তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকে ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলীয় সাগৰীয় পথৰ সৈতে পৰিচিত আছিল। ভাৰতৰ লগত তেওঁলোকৰ আজিৰ কানেকশ্যন নহয়, বহুত আগৰ পৰাই কানেকশ্যন আছিল, যোগাযোগ আছিল, আৰু পশ্চিম উপকূললৈ সাগৰীয় পথৰ সৈতে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ সাগৰেৰে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিছিল আৰু সাগৰেৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিল, আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা সক্ৰিয় সম্পৰ্ক বা সম্বন্ধ এটা বা পৰিচয় এটা আছিল। সঠিকভাৱে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া ব্যৱসায়ীসকলে চিৰাফ আৰু হৰমুজৰ পৰা পাৰ্চী উপসাগৰ যাত্ৰা কৰিছিল। সিন্ধুৰ যিটো অঞ্চল, সিন্ধুৰ মুখ অঞ্চললৈকে তেওঁলোকে আহিছিল, আৰু তাৰ পিছত চেপেৰা আৰু কেম্বেলৈ, আৰু তেওঁলোকে কি কৈছিল, তাৰপিছত মালাৱাৰ উপকূলৰ কালিকট আৰু অন্যান্য মণ্ডলে, ইমানবিলাক জেগাত তেওঁলোকৰ যোগাযোগ, সংযোগ বা ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ আছিল, আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক সাগৰীয় পথেৰে তাত তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছিল, আৰু ইখন দেশৰ বা এইটো পৰ্টৰ পৰা আনটো পৰ্টলৈকে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিছিলে। তেওঁলোকে আৰৱলৈ টিডিং ঘূৰাই আনিছিল, আৰু ভাৰতত যিবিলাক সম্পদ আছিল বা বিলাসী সামগ্ৰী আছিল, আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত যেনে সোণ, হীৰা, অলংকৃত মূৰ্তি ইত্যাদি, যিবিলাক আইডল ইমেজেছ আছিলে, মানে মূৰ্তি আছিলে বা সোণ আছিলে, ৰূপ আছিল, সেইবিলাক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে ভাৰতৰ পৰা লুটপাট কৰি বা জয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ দেশলৈ লৈ গৈছিল। আৰু সেয়ে যিহেতু ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ ধন সম্পদৰ বাবে বিখ্যাত আছিল, আৰু যিহেতু ভাৰতৰ সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বিদেশীৰে ভাৰতৰ ওপৰত চকু আছিল। ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজৰো ভাৰতৰ
ওপৰত চকু আছিল, যিহেতু ভাৰত চহকী দেশ আছিল আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ৰজাই ভাৰতৰ পৰা সোণ আদি কৰি অন্যান্য মূল্যৱান ধাতৱ সামগ্ৰী নিজ দেশলৈ কঢ়িয়াই লৈ গুচি গৈছিল আৰু ভাৰতৰ অৱস্থা যথেষ্ট তেওঁলোকে দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল। সেয়েহে যিহেতু ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ ধন সম্পদৰ বিখ্যাত আছিল, আৰবসকলে বিচাৰিছিল ইয়াক কৰিব লাগে, জয় কৰিব লাগে, যিহেতু ৰিচ কাণ্ট্ৰিজ আছিল ৰিচোৰ্চৰ ফালৰ পৰা, ধন সম্পদৰ ফালৰ পৰা, সেইকাৰণে ভাৰতক তেওঁলোকে জয় কৰিব বিচাৰিছিল আৰু ভাৰতৰ সম্পদ আহৰণ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ অৱস্থাত টনকিয়াল বা উন্নত কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল। তেওঁলোকে ইছলামীকৰণৰ পিছত, ইছলামীকৰণৰ এটা পৰ্যায় আছিল, এটা ফেজ আছিল, তেওঁলোকৰ ধৰ্মান্তৰিত উৎসাহ আছিল, যিটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছিল তেওঁলোকৰ মধ্যপ্ৰাচ্য, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ বহুতো অঞ্চল তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিছিল আৰু সেইবিলাকত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভাৰতীয় উপমহাদেশত হিন্দু উপকূলীয় চহৰসমূহত আৰবসকলে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু খালিফা উমাৰৰ শাসনকালত 636 CE-ৰ আৰম্ভণিতে সেইটো হৈছিল আৰু দ্বিতীয় নবীৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল তেওঁলোক। থানেৰ দৰে পিলিজিং অভিযান যিটো বম্বেৰ ওচৰত আছিল, সেইটো 638 CE চনত তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত ৰাখিছিলে। অৱশ্যে এনে অভিযান কেৱল অভিযান লুণ্ঠনহে কৰি আছিল, বিজয়ৰ কথাটো তাত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকে খালি নিজৰ লুণ্ঠনৰ কাৰণে এইবিলাক অভিযান কৰিছিল, এক্সপেডিশ্যন চলাইছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী লৈ গৈছিল ভাৰতৰ পৰা। প্ৰণালীবদ্ধ আৰব বিজয় উমাইয়া দলিল আল ৱালিদৰ ৰাজত্বকালত হৈছিল আৰু কেৱল 712 খ্ৰীষ্টাব্দতহে এইটো ঘটিছিল। এইটো তেতিয়া সিন্ধক মুছলমান সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে কিন্তু মুছলমান সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল। মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় ধন সম্পদৰ গৰাকী হোৱাৰ আকাংক্ষাৰ লগতে আৰু কাৰণ আছিল হিন্দু বিজয়ৰ বাবে আৰবসকলে ইছলাম বিয়পাৰ আকাংক্ষা আছিল। তেওঁলোকে অকল ধন সম্পদে ভাৰতৰ পৰা লুটি লৈ যোৱা কথাটো নহয়, তেওঁলোকে ভাৰতত তেওঁলোকে ইছলামৰ যাতে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ বা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা বা তেওঁলোকৰ এটা চিন্তাৰ ভিতৰত আছিলে, তেওঁলোকৰ এটা নীতিৰ ভিতৰত আছিলে। কিন্তু তাৎক্ষণিক কাৰণ হিচাপে যদি আমি চাওঁ, হিন্দী জলদস্যু বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম আৰু কিছুমান আৰব জাহাজ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, লুণ্ঠন কৰিছিল আৰু ডাবল বা দেবুল বা কৰাচী উপকূলৰ ওচৰত তেওঁলোকে লুণ্ঠন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত লুণ্ঠন কৰাৰ পিছত ঐতিহাসিক এক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এই জাহাজবোৰৰ চিলনৰ ৰজাৰ দ্বাৰা বাগদাদৰ খালিফা আৰু লগতে ইৰাকৰ ৰাজ্যপাল আল হাজাজৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা উপহাৰ কৰিছিল। যিবিলাক জাহাজত এইবিলাক বস্তু সামগ্ৰী পঠোৱা হৈছিল, সেইবিলাক মূলতঃ চিলন, এতিয়া বৰ্তমান যি শ্ৰীলংকা, তাৰ পৰা পঠোৱা হৈছিল আৰু সেইবিলাক পঠাইছিল চিলনৰ ৰজাৰ দ্বাৰা বাগদাদৰ খালিফা আৰু তাৰ লগতে ইৰাকৰ ৰাজ্যপাল আল হাজাজৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল। এইটো তেওঁলোকৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ এইবিলাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, যাতে হাজাজৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বৰ্তি থাকে এই ৰজাবিলাকৰ। আৰু অৱশ্যে জাহাজখনৰ যিবিলাক জলদস্যু আছিল, তেওঁলোকৰ লুণ্ঠন কৰি যি লৈ গৈছিল সেইবিলাক সিন্ধু নদী আৰু আৰবসকলৰ যি ডাবল বন্দৰ, তাক তেওঁলোকে কিন্তু আটক কৰা হৈছিল। তেওঁলোকে লুটি লৈ যোৱা বস্তুৰ সৈতে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছিল। এটা দাবী বা খবৰ ক্ষতিপূৰণ ৰখাৰ বাবে হিন্দু ৰজাৰ জাহাজক পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু অপৰাধীসকলক শাস্তি দিয়া হৈছিল। কিন্তু তেওঁ তেনে কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নিজৰ অক্ষমতা দেখুৱাইছিল। তেওঁৰ অস্বীকাৰৰ কাৰণ হিচাপে জলদস্যুসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁলোকে পৰা নাছিলে আৰু হাজ্জাজ হিন্দ আক্ৰমণৰ বাবে খালিফা ৱালিদক অনুমতি লৈছিলে। তাৰপিছত তিনিটা সামৰিক বাহিনীৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ অভিযানত নেতৃত্ব দিছিল আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তৃতীয়টো আছিল দেৱালৰ মুছলমান বিন মুহাম্মদ বিন কাছিমৰ অভিযান। তেওঁ কৰিছিল যে দাহাৰ পৰাজিত আৰু নিহত হৈছিল সেই যুদ্ধত। পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰুণ, ৰেৱাৰ, সকলো চুবুৰীয়া চহৰ
যিবিলাক আছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছিল এলেকাৰ আৰু মুলতান নগৰত তেওঁলোকে আনকি বন্দী কৰিছিল। অৱশেষত এট লাষ্ট কি হৈছিলে সিন্ধু ৰাজ্য একেদৰে আছিলে 712 চিট আৰু ফলত তেওঁলোকে জয় কৰিছিলে। মুহম্মদ বিন কাছিম বিজয় আৰু তেওঁৰ অভিযানৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। মুহম্মদ বিন কাছিমে কিনো বিজয় কৰিছিল বা তেওঁ কেনেধৰণৰ অভিযান চলাইছিল সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তেওঁ 13 বছৰীয়া উমাইয়াত সেনাপতি আছিল। মুহম্মদ বিন কাছিম 13 বছৰীয়া উমাইয়াত সেনাপতি আছিল আৰু তেওঁ যি হিন্দু বিজয়ৰ নেতৃত্ব আছিল, তেওঁ হিন্দু বিজয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই সময়ত তেওঁ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আৰু এই কিশোৰ যিজন কিশোৰৰ কথা কোৱা হৈছে মুহম্মদ বিন কাছিম, তেওঁ 17 বছৰীয়া উদাইয়ান সেনাপতি আছিল যি হিন্দুৰ বিজয়ৰ নেতৃত্বত আছিল। এই কিশোৰৰ বিজয়ৰ আলেকজেণ্ডাৰৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ কৰি ইণ্ডাছ অৱবাহিকাত এটা নতুন বিশ্বাসৰ এক নতুন সংস্কৃতি কঢ়িয়াই আনিছিল নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁক ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 709 পৰা 711 বৰ্ষৰ ভিতৰত চাচানামা যেতিয়া ইৰাকৰ ৰাজ্যপাল হাজ্জাজ হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযানৰ মুৰব্বী কৰি তুলিছিল। কাছিম হাজ্জাজৰ ভতিজা আছিল তেওঁ আৰু এজন দক্ষ সেনাপতি হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ খুৰাকে তেওঁক নিযুক্তি দিছিল তেওঁক মাক্ৰান সীমান্ত জিলাৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। তেওঁ বিজয়ৰ অভিযানত দিয়া হৈছিল সিন্ধুৰ দিশত তেওঁক বিজয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিযান তেওঁক দিয়া হৈছিল আৰু হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে কাছিমৰ অভিযানৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। বিভিন্ন ধৰণে সৰ্বাধিক তাত যত্ন লোৱা হৈছিল। তেওঁৰ বাহিনীৰ মেৰুদণ্ডত 6000 জন বন্দুকধাৰী আছিল আৰু সেইসকল আছিল চিৰিয়া আৰু অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চল বা দলৰ। চিৰাজ পৰিকল্পনাৰ আধাৰ আছিল তেওঁলোকৰ পূবৰ অভিযান আছিল, চিৰাজ পৰিকল্পনাৰ আধাৰ আছিল। তাৰপিছত হাজ্জাজৰ আদেশৰ অধীনত কাছিম তাত কেইবামাহ ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল। আৰবসূত্ৰই দেখুওৱাৰ দৰে তেওঁলোকে যেনেধৰণে দেখাইছে যে ইণ্ডাছ অৱবাহিকা এজন ৰজাৰ দ্বাৰা শাসন কৰা হৈছিল আৰু এইটো কৰা হৈছিল কেতিয়া 8ম শতিকাত আৰু সেই ৰজাজনৰ নাম আছিল তাহাৰ। তেওঁ ৰজা চাচৰ পুত্ৰ আছিল আৰু উত্তৰাধিকাৰী আছিল। সাধাৰণতে পুত্ৰ থাকিলে উত্তৰাধিকাৰী হ'বই, তাৰে ভিতৰত ডাঙৰ সৰুৰ কথা তাত জড়িত হৈ থাকে। আৰব বাহিনী এই অৱবাহিকা জয় কৰিব বিচাৰিছিল। আৰব বাহিনীৰ উদ্দেশ্য আছিল বা লক্ষ্য আছিল যে সেই অৱবাহিকা যাতে তেওঁলোকে জয় কৰিব নপাৰে। চাচনামাৰ মতে চাচৰ এক বিশাল সাম্ৰাজ্য আছিল মাৰকান আছিল চাচৰ এক বিশাল সাম্ৰাজ্য। কাশ্মীৰ নদীৰ পৰা এইবিলাক অঞ্চল বিস্তৃত আছিল, কিন্তু সেইটো তেওঁৰ পুত্ৰৰ দ্বাৰা শাসিত সিমান প্ৰসাৰিত নাছিল। পুত্ৰৰ দ্বাৰা ইমান প্ৰসাৰ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু ইয়াত কেৱল নিম্ন হিন্দুসকল আছিল। তাত ব্ৰাহ্মণবাদ বা আৰোৰ দেৱাল আদি চহৰবোৰ অঞ্চলতে গঠিত আছিল। সেয়ে চাচৰ দ্বাৰা স্থাপিত বিশাল সাম্ৰাজ্য কেৱল তেওঁৰ জীৱনকাললৈকে ভৰ্তি থাকিব পাৰিছিল, কাৰণ তেওঁ তাত কিছুমান ত্ৰুটি থাকি গৈছিল আৰু সেইকাৰণে চাচৰ দ্বাৰা স্থাপিত যি বিশাল সাম্ৰাজ্য কেৱল তেওঁৰ জীৱনকালতহে ভৰ্তি থাকিছিলে। অন্যসকলে তাক ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। তাত বিভিন্ন নীতি বা আদৰ্শ বা পলিচিৰ কথা আছিলে। তাৰপিছত বিশেষকৈ আৰবৰ পিছত ইয়াক ৰজাদাহাৰৰ অধীনত এখন সৰু ৰাজ্যলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল। যিটো ৰাখিব নোৱাৰে তাক সৰু ৰাজ্যলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। এজন সেনাপতি হিচাপে কাছিমে দেৱবল চহৰৰ ঘেৰাও কৰিছিল আৰু কি কৰিছিল সিন্ধাসৰ বদ্বীপত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁ ভূমিৰে তাত উপস্থিত হৈছিল। অতিৰিক্ত যুদ্ধ সামগ্ৰীবোৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ অতিৰিক্ত যুদ্ধ সামগ্ৰী আছিল আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে সাগৰীয় পথেৰে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আনিছিল। মানুহ অৰ্থাৎ তেওঁলোক ভূমিৰে তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু যিবিলাক তেওঁলোকৰ সামৰিক মানে বস্তু আছিল, সামগ্ৰী আছিল, তেওঁলোকে সেইবিলাক কিন্তু সাগৰীয় পথেৰে আনি পেলাই তেওঁলোকে ওচৰ চপাইছিল বা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিল। দেৱাল এখন মহান চহৰ আছিল আৰু সিন্ধু নদীৰ
মুখত যিটো ৰজা তাহাৰৰ এজন লেফটেনেণ্টৰ দ্বাৰা তাক শাসন কৰা হৈছিল। পিছত এইটো সক্ৰিয় বাহিনীৰ চিন্ধাছ উপত্যকাৰ ওপৰলৈ আগবাঢ়িছিল। সিহঁত নিৰুণলৈকে তেওঁলোকে গৈছিল আৰু সেইটো বৰ্তমান ক'ত আছিল, পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ হায়দৰাবাদৰ ওচৰত আছিলে। আৰু ই শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে তাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে। অৱশ্যে কাশ্মীৰ নদী পাৰ হৈ তাহাৰক নিজেই মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছিল, যাতে তাক ইংৰাজসকলক তাত তেওঁলোকে নিজে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। তেওঁৰ ফালৰ পৰা তাহাৰে তেওঁৰ শক্তিশালী সৈন্যৰ সৈতে সামৰিকভাৱে আক্ৰমণকাৰীসকলৰ সৈতে যুঁজিছিল আৰু বহুদিনৰ বাবে তেওঁলোকে যুদ্ধ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল। অৱশ্যে আৰৱ বাহিনীৰ দ্বাৰা তেওঁ বেয়াকৈ পৰাজিত হৈছিল আৰু আৰৱ বাহিনীৰ লগত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল আৰু পৰাজিতই অকল নহয়, তেওঁ নিহত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰাহ্মণবাদৰ ৰাজধানী আৰু এলেৰকো দখল কৰা হৈছিল আৰু গতিশীল চিন্ধাছৰ পূবৰ ফালে উত্তৰ দিশে কাশ্মীৰ জয় কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছিল। নীতি আৰু নীতিৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা আমি জানিব পাৰোঁ আৰু কেইবাটাও বিজয় লাভ কৰাৰ পাছতো হিন্দু কাশ্মীৰৰ এই বিষয়ে অন্ধভাৱে একত্ৰিত ৰূপান্তৰ হৈ যোৱা নাছিল। যদিও দেৱাল আৰু মুলতানত আৰৱৰ বিষয়ৰ পিছত হৈছিল, তাত গণহত্যা বা নিৰুণ পুৰাস্ত্ৰ চাবান্দ্ৰী আদিৰ দৰে তাত কিছুমান উদাহৰণ পোৱা যায়। তো সেই বিজয় আৰু পৰাজিতসকলৰ মাজত আলোচনা আৰু মীমাংসা তেওঁলোকে কৰিছিলে। নীতি আলোৰত কাশ্মীৰ পালন কৰিছিল, তাত তেওঁলোকে সহিষ্ণুতা আৰু ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল, কাৰণ তাত ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে ইছলাম জয় কৰাৰ সহাৱস্থানৰ বাবে চাচনামাই কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে চাচনামাই যেনেধৰণে কৈছিল, কাশ্মীৰ ইয়াৰ প্ৰতি সহনীয়তাৰ নীতি অনুসৰণ কৰিছিল। যিবিলাক পৰাজিত জনসাধাৰণ আছিল, জনসংখ্যা আছিল বা মানুহ আছিল, তেওঁৰ নীতিটো আছিলে সহনীল নীতি। তেওঁ তাত বেছিকৈ দমন কৰিব বিচৰা নাছিল। তেওঁ ব্ৰাহ্মণিক আৰু দুয়োকে ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অনুমতি দিছিল আৰু এই ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অনুমতি কাক দিছিল? ব্ৰাহ্মণসকল আৰু বৌদ্ধসকলক দিছিল। আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছিল। তেওঁ দুয়োটা ধৰ্মৰ পুৰোহিতসকলৰ বিশেষাধিকাৰ সংৰক্ষণ কৰিছিল। আনকি এই যে বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু হিন্দু ধৰ্ম দুয়োটা ধৰ্মৰে পুৰোহিতসকল আছিল, তেওঁলোকক পুৰোহিতসকলৰ বিশেষ অধিকাৰ যিবিলাক আছিল সেইবিলাক তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছিল। আৰু এইটোৱে দেখুৱাইছিল যে কাশ্মীৰে ভাৰতীয় সামাজিক পৰম্পৰাৰ গোপনীয়তা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাত ব্ৰাহ্মণসকলৰ কথাতে তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। আচলতে চাচনামাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ ব্ৰাহ্মণসকলক এনেদৰে মাতিছিল, ভাল মানুহ আৰু বিশ্বাসী। অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণসকলক তেওঁলোকে খুব এটা পৰ্যায়ত ৰাখিছিলে আৰু তেওঁলোকক মাতাৰ ধৰণ তেওঁলোকৰ ভাল মানুহ, বিশ্বাসী। আৰু ব্ৰহ্মবাদৰ অৱৰোধৰ পিছত তেওঁলোকে আছিল হিন্দু ৰাজবংশৰ অধীনত তেওঁলোকৰ যিদৰে অধিষ্ঠিত হৈছিল আৰু এক পদত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। তদুপৰি এই পদসমূহ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা বংশানুগত কৰা হৈছিল। আনকি তেওঁলোকক পদসমূহ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ব্ৰাহ্মণসকলক বিভিন্ন পদত, আৰু তেওঁলোকক এই পদ যিবিলাক আছিলে এই পদবিলাক বংশানুগত, অৰ্থাৎ এজনৰ পিছত এজনে তাত তেওঁলোকৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ এইটো এটা পাৰ্চিয়েলিটিৰ কথা ইয়াত এটা আহিছে। সাধাৰণ লোকসকলে তেওঁলোকক ইচ্ছা অনুসৰি উপাসনা কৰিবলৈ বা মুক্ত কৰি দিয়া হৈছিল। যিবিলাক সাধাৰণ লোক আছিল তেওঁলোকে উপাসনা যিহেতু কৰে আৰু তেওঁলোকক সেইকাৰণে মুক্ত কৰিছিল, যদিহে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰে আৰবসকলক ৰজা তাহানাক দিয়া চৰকাৰৰ দৰে একেধৰণে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকে উপাসনা কৰিব পাৰিছিল। চমুকৈ তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল, কিন্তু সিন্ধৰ সামৰিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে আৰু বহুতো অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ তেওঁ সন্মত হৈছিল। সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকে শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ খুব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। হাজ্জাজৰ নিৰ্দেশনাত কাছিমে এনে নীতি অনুসৰণ কৰিছিল। তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিলে হাজ্জাজে আৰু তেওঁ এই নীতি অনুসৰণ কৰিছিল, কাৰণ তাত বিভিন্ন কাৰণ আছিলে।
যি মানুহ ধৰ্মীয় স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাত বিশ্বাস কৰিছিল, কাৰণ মানুহৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাটো এটা অত্যন্ত জৰুৰী বিষয় আৰু সেইটো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰাত সহায় কৰিছিল। সেয়ে শাসনামা হিচাপে ৰাজ্যসমূহ কাছিমে ব্ৰাহ্মণবাদ এৰি সুশৃংখল আৰু শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থা হৈছিল। মহম্মদ বিন কাছিমৰ মৃত্যু। মহম্মদ বিন কাছিমৰ মৃত্যু হ'ল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ ধৰিলে সেইবিলাক সাম্ৰাজ্যত। এজন বীৰ সেনাপতি আছিল আৰু তেওঁৰ সমাপ্তি অতি দুখজনক, তেওঁৰ সমাপ্তি হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ অন্তিম যাত্ৰা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণনা আছে, বিভিন্ন বাদ বিবাদ আছে। শাসনামাই তেওঁৰ ৰজা দহৰৰ মৃত্যুৰ বাবে দুগৰাকী কুমাৰী কন্যাক দায়ী কৰিছিল আৰু খালিফালৈ পঠোৱা পৰ্যা দেৱী আৰু পালমাল দেৱী নামৰ দুজনী ছোৱালী দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত ৱাহিদ যুদ্ধবন্দী হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখিছিলে। তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে তেওঁলোকৰ কাছিমৰ ওপৰত তেওঁলোকে উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাত বিভিন্ন ব্যৱস্থা ৰখা হৈছিলে। কাছিমে নিজকে গৰুৰ ছালত বপন কৰাব লাগিছিলে আৰু খালিফালৈ প্ৰেৰণ কৰা লাগিছিলে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ শৰীৰটো ধুই পেলাই দেখুওৱা হৈছিল, যিসকলে তেওঁলোকৰ দেউতাকক হত্যা কৰাৰ বাবে কাছিমক এভেঞ্জ কৰাৰ সত্যতা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়াল ধ্বংস কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আনকি তেওঁলোকৰ খালিফা মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল। বালাথুৰে দাবী কৰে যে তেওঁৰ সমাপ্তি সমসাময়িক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল আৰু আৰৱ সাম্ৰাজ্য আৰু খালিফা চুলাইমানৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৈতে আন্তঃসংযোগ আছিল, যি 715 তেওঁৰ ভায়েক ৱালিদৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল। খালিফাৰ অন্ধ অনুগামী হিচাপে ৱালিদ হাজ্জাজে তেওঁৰ ভায়েক চুলাইমানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক সমৰ্থন কৰিছিল। ৱালিদে খেলিছিল চুলাইমানৰ উত্তৰাধিকাৰীক দাবীক তেওঁক নিযুক্তি দি আঁতৰাই ৰখাৰ ধাৰণাৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী পুত্ৰ আৰু হাজ্জাজে ৱালিদৰ এই পৰিকল্পনাক সমৰ্থন কৰিছিল। এনেদৰে চুলাইমানে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আৰু ই তেওঁক খঙাল কৰি তুলিছিল, বিশেষকৈ বাগদাৰৰ শক্তিশালী এই ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে। যেতিয়া চুলাইমান ক্ষমতালৈ আহিছিল তেতিয়া হাজ্জাজিত বিৰোধী প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু মুহাল্লা বাইটছ তেওঁৰ বিশ্বাসী সেৱক হিচাপে আছিলে। এই প্ৰক্ৰিয়াই হাজ্জাজক আটাইতকৈ কম প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিছিলে, কিয়নো তেওঁৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁৰ খালিফা ৱালিদৰ অলপ আগত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। অৱশ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিশ্চিতৰূপে ৱালিদৰ বিশ্বাসী পৃষ্ঠপোষকতা আৰু আত্মীয়সকলক প্ৰভাৱিত কৰিছিলে। তো আমি ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ। সেয়েহে ভাগ্য হাজ্জাজ আৰু ৱালিদৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ লক্ষ্য হোৱাটো আটাইতকৈ বেছি আছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত গৰুৰ ছালৰ চিলাই দিয়াৰ কাহিনীটো এটা কাল্পনিক বৰ্ণনা হৈ আছিলে। জনপ্ৰিয় কথা অনুসৰি সম্ভৱতঃ তেওঁ হিন্দু চৰকাৰত তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী ইয়াজিদ বিন কাবছা আছাব কাছিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু আৰববাদৰ অধিৰাজ্য বঢ়োৱাৰ বাবে 4 বছৰ দুঃসাহসিক অভিযানৰ পিছত আৰু ইছলাম কাছিমৰ ব্ৰিটিছৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত তেওঁক ৰখা হৈছিল। ইয়াতে তেওঁক ৰখা হৈছিল হাজ্জাজ আন আত্মীয়সকলৰ সৈতে একেলগে আৰু 715 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। আৰব প্ৰশাসনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথালৈকে আমি আহিছোঁ। আৰবসকলে কেনেধৰণে প্ৰশাসন যন্ত্ৰ চলাইছিল, কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। তেওঁলোকে যেতিয়া জয় লাভ কৰিছিল, হিন্দু অঞ্চলটো অলপ প্ৰকাৰৰ প্ৰশাসন দেখিছিল। হিন্দু অঞ্চলতো যিটো জয় কৰিছিল, তেওঁলোকে আৰবত যেনেধৰণে প্ৰশাসন চলাইছিল ঠিক তেনেধৰণৰ প্ৰশাসন হিন্দু অঞ্চলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু আনটো তেওঁলোকৰ জয় কৰাৰ অঞ্চলবোৰত আৰবৰ বিজয়ীসকলে এই একেই আৰ্হি ৰখা হৈছিল।
পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছিল যে প্ৰশাসনৰ এই আদি পৰৱৰ্তী প্ৰণালীবোৰতকৈ অধিক উদাৰ আছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰশাসনিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্যৱস্থা আছিল এইবিলাক পৰৱৰ্তী কালতকৈ তাৰ বেছি উদাৰ আছিল, অৰ্থাৎ লিবাৰেল আছিল, lenient আছিল। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ আছিল যে আগৰ শতিকাত ইছলামিক আইন যিটো স্কুলৰ পৰৱৰ্তী শতিকাৰ দৰে কঠোৰ নাছিল। আগত যিমান কঠোৰ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সিমান কঠোৰ নাছিল। একেকালত পৰৱৰ্তী শতিকাত সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমান শাসকসকলৰ তুলনামূলকভাৱে অধিক কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত কিন্তু তেওঁলোকক আগত যেনেকৈ ইমান কঠোৰ নাছিল, পিছত কিন্তু কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত তুৰ্কী বা মোগলৰ ঘটনা দ্বাদশৰ পৰা অষ্টাদশ শতিকাৰ ভিতৰত ভাৰতত যিবিলাক নিয়ম আছিল এই ধাৰাৰ উদাহৰণ আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি আমি ক'ব যাওঁ, মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়ত আৰৱ শাসন অধিক নৰম আৰু নমনীয় আছিল। যি মধ্যযুগৰ যিটো আৰম্ভণিৰ সময় আছিল, প্ৰাৰম্ভিক সময় আছিল, আৰৱৰ শাসন অধিক নৰম আৰু নমনীয় আছিল বুলি তাত কোৱা হৈছে। আৰৱ বিজয় বা বিজয়ীসকলৰ স্থানীয় অনুশাসনবোৰ বাধাহীনভাৱে ৰখাত এক সাধাৰণ নীতি অনুসৰণ কৰিছিল। স্থানীয় মুৰব্বীসকলৰ হাতত যিসকল বেছিভাগ অমুছলমান আছিল, তাৰপিছতে এনেদৰে ধৰণৰ নিষ্পত্তি বা ব্যৱস্থা তাহাৰৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰাৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰিছিল ব্ৰহ্মবাদ নামেৰে জনাজাত আছিল। ইয়াত মুখ্যতঃ হিন্দুসকলৰ কিতাপখনৰ যি কিতাপ জনসাধাৰণ বা জিমিছ, যিটো আমি সুৰক্ষিত বুলি কওঁ, হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। এই বসতিটো মুখ্যতঃ আছিল খালিফাৰ নিৰ্দেশনাত হাজ্জাজৰ কাম বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল। এইটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে যিহেতু জিন্নিছে খালিফাৰ কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল, তেওঁলোকক পৈশ্যজনৰ অধীনত তেওঁলোকক সুৰক্ষা লোৱা হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু উপাসনাত তেওঁলোকৰ নিজৰ দেৱতা অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল, অৰ্থাৎ বামুণসকলক এনেকৈ বঞ্চিত কৰা হোৱা নাছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ ভিতৰতে আছিলে আৰু অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ দেৱতাক উপাসনা কৰিব পাৰে। এনে ঘোষণা মূলতঃ তাৰ কাৰণ আছিলে যে ব্ৰাহ্মণবাদৰ লোকসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ মন্দিৰ মেৰামতি কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্ম অনুশীলন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ ফলাফল আছিল। কাছিমলৈ এই অনুৰোধ হাজ্জাজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ ওপৰত খালিফাৰ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু পিছতে সহনশীলতাৰ এক নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত হাজ্জাজ আৰু কাছিমে নিষ্ঠাৰে আগবাঢ়ি গৈছিল। কাৰণ সহনশীলতা এটা ডাঙৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত পৰে। আৰৱ হিন্দু যিটো বিজয় হৈছিল, ইয়াক এটা বিজয় ফলাফল অবিহনে এটা বিজয় বুলি কোৱা হৈছিল। এই যিটো বিজয়, তাত কোনো ফলাফল অবিহনে বিজয় হৈছিল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। হিন্দু আৰৱ বিজয়ৰ ফলাফল অবিহনে এক বিজয় হিচাপে ষ্টেনলি লেন পুল, এলফিনষ্টেন আদিৰ দৰে পণ্ডিতসকলে কোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিহাস, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিঘটনা জড়িত হৈ আছে। আমি যদি চাব যাওঁ, এই বিজয় তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা হিংসা নাছিলে, আৰু এইটো এটা যুদ্ধ বা তাত এটা ফলাফল নোহোৱা ধৰণৰ এটা বিজয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু আৰৱসকলে বিজয় ভাৰতীয় উপমহাদেশত ইয়াৰ ইতিহাসৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ বা ফলাফল অবিহনে আছিল। যে আমি দেখিলোঁ যে এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰৱসকলৰ বিজয় ভাৰতীয় উপমহাদেশ ইয়াত ইতিহাসৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ বা ফলাফল অবিহনে ঘটিছিল বা আছিল। ইয়াৰ ৰাজনৈতিক বা সামাজিক পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ বাকী অংশ প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিলে। অৰ্থাৎ ই হিন্দ অঞ্চলতে তাৰ সীমাবদ্ধতা থাকিলে, ই আগবাঢ়ি ইমান যাব নোৱাৰিলে, ই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল। ইয়াৰ সামৰিক পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ বাকী অংশত প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিলে। আৰৱ শাসন কেৱল হিন্দু অঞ্চলত সীমাবদ্ধ হৈ পৰিছিল। মই ইতিমধ্যে কৈ উঠিছোঁ যে আৰৱ শাসন হিন্দুসকলৰ অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ হৈ পৰিছিল, আৰু ভাৰতীয় শাসকসকলৰ এটা
বিশেষ এটা কৃতিত্ব যায় বা বিশেষ এটা দক্ষতা আছিল বা তেওঁলোকৰ শক্তি আছিল যে শাসকসকলে আৰবসকলক তেওঁলোকৰ সীমাৰ পৰা ভয় বা উৎখাত নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন কৰিছিল। অৰ্থাৎ আৰবসকলে য'তে যি কৰি থাকক, কিন্তু ভাৰতীয় যি ৰজাসকল আছিল, শাসকসকল আছিল, তেওঁলোকক সীমাৰ পৰা তেওঁলোকক উৎখাত কৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্য বা শাসন সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰবসকলৰ প্ৰভাৱ উপমহাদেশৰ কেৱল এটা সৰু অংশতে সীমাবদ্ধ আছিল। এই বুলি কোৱা হয়, পণ্ডিতসকলে বিভিন্ন জনাই যায় যে তেওঁলোকে সকলোবিলাক অংশ বা অঞ্চল তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাছিল। অৱশ্যে এই দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰা হৈছে। বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰিছে, তাক খণ্ডন কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত যুক্তিও আগবঢ়াইছে। বিভিন্ন চ'ৰ্চ, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা পোৱা গৈছে বা দেখা গৈছে যে মহম্মদ বিন কাছিম এজন যোদ্ধাৰ দৰে এজন প্ৰশাসক আছিল। তেওঁ এজন যোদ্ধা, তেওঁ এজন প্ৰশাসক আছিল, সুন্দৰ প্ৰশাসক আছিল, তেওঁ এজন যোদ্ধা আছিল। তেওঁৰ বিজয়ৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া বিজয় কৰিছিল, তেওঁ আইন আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখিছিল। এই অঞ্চলবিলাকত তেওঁ আইন শৃংখলা সুন্দৰভাৱে ৰখাইছিল আৰু মুছলিম শাসন ভাল প্ৰশাসনৰ অধীনত ৰখাত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিছিল আৰু তেওঁ মুছলিম হিচাপে প্ৰশাসন তাত কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁৰ খুৰা হাজ্জাৰৰ যিটো সক্ষম নিৰ্দেশনাৰ অধীনৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিল, পৰাজিত যিবিলাক জনসাধাৰণ আছিল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় স্বাধীনতা তেওঁলোকক কিন্তু দিছিল। তেওঁলোকক এইবিলাক স্বাধীনতাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হোৱা নাছিল। ইছলামিক আইনক সংহিতাবদ্ধ কৰা, কঠোৰ কৰা বা সময়লৈকে আইডলেটাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল। তেওঁ স্থানীয় সামাজিক ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাজনীতি কৰিছিল কৌশলগতভাৱে। তেওঁ অমুছলমানসকলক বলপূৰ্বক ৰূপান্তৰ কৰা নাছিল, তেওঁ ফ'ৰ্চফুল কনভাৰ্চন কৰা নাছিলে আৰু জাতি ব্যৱস্থাৰ আদি সামাজিক এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰো তেওঁ শেষ কৰা নাছিলে আৰু জাতিটো এনেদৰেই অস্পৃশ্য হৈ আছিল আৰু আগৰ দৰে প্ৰণালীত তেওঁ অনুসৰণ কৰা হৈছিলে। এনেধৰণৰ প্ৰথাৰ প্ৰচলনে ভাৰতীয়সকলৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ দুৰ্বলতা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বাবে আৰব আৰু মুছলমান বিশ্বই দেখুৱাইছিল। সেয়েহে এইবোৰৰ সামাজিক বিভাজনত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিভিজন আনিছিলে। নিঃসন্দেহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰব আক্ৰমণে ৰাজনৈতিক গঠনত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেতিয়া ভাৰতৰ অঞ্চল। কিন্তু ই নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ যিটো সামাজিক দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে ভাল দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে দিছিল আৰু এইবোৰ কেইশ বছৰৰ পিছত আক্ৰমণকাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, ভাৰতৰ আৰু আৰব সংস্কৃতিৰ মাজত সাংস্কৃতিক অন্তৰ্নিহিতই দেখুৱাইছিল। সাহিত্য, ঔষধ, গণিত আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছিল। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান ইত্যাদিৰ দৰে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছিল। বৌদ্ধিক পৰ্যায়ত যিটো আমাৰ নলেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোৱা যাওঁ, এনে সম্পৰ্কৰ ফলত পাৰস্পৰিক বিকাশ আৰু দুয়োটা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিল। বৌদ্ধিক ফালৰ পৰা ভাৰতীয়সকলৰ অধিক আদৰ পোৱা গৈছিল, তাত তেওঁলোকে অধিক উন্নত ধৰণৰ তেওঁলোকে বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সাংস্কৃতিক বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, বৌদ্ধিক বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গণিত হওক, ঔষধ হওক, সাহিত্য হওক বা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন ধৰণে বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সন্মানিত হৈছিল। আটাইতকৈ পুৰণি যিটো ৰেকৰ্ড কৰা ইণ্ডো আৰব বুদ্ধিজীৱী এজন আছিল হিন্দু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী। তেওঁ এজন হিন্দু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী আছিল আৰু গণিতজ্ঞ। তেওঁ বাগদাদত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত 771 যোগাযোগ হৈছিল ব্ৰহ্মদত্তৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্ম সিদ্ধান্ত নামৰ সংস্কৃত ৰচনা। সুন্দৰ ৰচনা আগবঢ়াইছিল, তাত জ্ঞানৰ প্ৰকাশ হৈছিলে। এজন আৰব গণিতজ্ঞৰ সহায়ত এই পাঠ আৰবীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু এই পাঠক আৰব পণ্ডিতৰ সহায়ত, গণিতজ্ঞৰ সহায়ত আৰবীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল। আৰু ইমানতে শেষ হোৱা নাই, হিন্দী
নামেৰে নামকৰণো কৰা হৈছিল। আৰৱৰ বিকাশত ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ আছিল। আৰৱ যে বিকাশ হৈছিল তাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছিলে। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান যদিও গণিতৰ ওপৰত আন 3টা ৰচনাও অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু বেলেগ বেলেগ ৰচনা আৰৱলৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল। গণিতত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আৰৱ শিক্ষাৰ বাবে আৰবী সংখ্যা আছিল। গতিকে দুখন মাজত ভাৰত আৰু আৰৱৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আদান প্ৰদান হৈছিলে আৰু বিকাশ হৈছিল। একেদৰে আৰৱসকলে ভাৰতীয় ঔষধৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিছিল। তেওঁলোকে ঔষধৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিছিল আৰু 15টা সংস্কৃত ৰচনা অনুবাদ কৰা হৈছিল, যাৰ ভিতৰত আছিল চাৰাকা আৰু সুশ্ৰুতৰ কাম। ভাৰতীয় চিকিৎসকসকলৰ বাগদাদত মহান সন্মান আছিল। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে চিকিৎসকসকলক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হৈছিল আৰু সন্মান প্ৰদানো কৰা হৈছিল। সন্মান দিছিল, সন্মান প্ৰদানো কৰিছিল। তেওঁলোকে তাত ভাল সংখ্যাত পোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ বহুতখিনি ভাৰতীয় তাত চিকিৎসাৰ লগত জড়িত হৈছিল। মানকা এনেকুৱা এজন চিকিৎসক আছিল যাৰ আছিল ৰুকিয়া খালিফা হাৰুন আল ৰছিদক আৰোগ্য কৰিছিল আৰু তেওঁ সন্মান কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ধন অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আৰু হাতৰ কাম স্ত্ৰীয়ে আৰৱৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বহুতো কিতাপ এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰবীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক অৱস্থা চহকী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় পণ্ডিতসকলৰ পৰা। সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল আৰৱৰ হিষ্টৰিগ্ৰাফি যিটো ৰাইটিং অফ হিষ্ট্ৰী বা তাত চ'ৰ্চ হিচাপে তাত ৰখা হৈছিলে। অন্যান্য অনুবাদবোৰৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাও আমি আছিল যুদ্ধ, যুক্তি, নৈতিকতা, যাদু আদিৰ কলা, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিখ্যাত পঞ্চতন্ত্ৰৰ এনেদৰে আছিল আৰবী ভাষাৰ যিটো কালিলা আৰু বিভিন্ন কাহিনী তাত বিভিন্ন জনাজাত আছিল, অনুবাদ কৰা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তাক জনাজাত আছিল। অনুবাদ নকৰিলেও আৰবী সংগীতৰ ওপৰতো ভাৰতীয় সংগীতে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰভাৱিত হৈছিল। জাহিজ নামৰ এজন আৰব লেখকৰ কামে প্ৰকাশ কৰে যে বাগদাদত প্ৰাক্তনজনে প্ৰশংসা লাভ কৰিছিলে। তেওঁ মানুহৰ সংগীত বুলি কৈছিল আৰু ভাৰতীয় উপমহাদেশক আনন্দদায়ক বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। ভাৰতীয় সংগীতৰ ওপৰত এনেধৰণৰ আন এটা প্ৰসংগ আছিল আৰু এজন আৰব লেখকৰ পৰা যে সৰু আৰু সুৰৰ ওপৰত এজন ভাৰতীয়ৰ কিতাপৰ বিষয়ে কৈছিলে আৰু আনকি ভাৰতীয় সংগীততো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা কৰা হৈছিলে। তাত আৰবৰ পৰা এনে তথ্য উপলব্ধ হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত বুজাবুজি হৈছিলে আৰু আদান প্ৰদান হৈছিলে। এতিয়া সৰ্বশেষত আমি সামৰণিলৈ আহিছোঁ। সামৰণিত আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নীতি বা তেওঁলোকৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু শাসনভাৰে বিভিন্ন ধৰণত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা মানুহক কেনেধৰণে প্ৰশাসনত তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিব লাগিছিল এই কথা সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰিলোঁ। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিত ইছলামৰ উত্থানৰ বিশ্বজুৰি সুদূৰপ্ৰসাৰী ৰাজনৈতিক, অৰ্থ-সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ আছিল। সুদূৰপ্ৰসাৰী বিশ্বজুৰি ৰাজনৈতিক, যিটো পলিটিকেল বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমি আৰ্থ-সামাজিকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যিটো আমি ছ'চিঅ' ইকনমিকৰ আমি কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ যিটো আমাৰ কালচাৰেল আমি দিশত ক'ব পাৰোঁ। সেই তাতে আমি উদাহৰণ ইতিমধ্যে আমি দিছোঁৱে যে কেনেধৰণে গণিতেই হওক বা সাহিত্য হওক বা গানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা কালচাৰেল ক্ষেত্ৰতে বা জ্যোতিষ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ সৈতে প্ৰথম সম্পৰ্ক ভাৰতীয় উপমহাদেশত যিটো অষ্টম শতিকাত বেছিভাগ পাৰ্চী পাঠৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু সেই পাঠৰ বিষয়ে চাচনামা নামৰ এটা উৎস আছিল আৰু যি উৎসত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে হওক বা অন্যান্য বিষয়ত তাত উল্লেখ কৰা হৈছিলে আৰু যি সাধাৰণ হিন্দুৰ ইতিহাস গণনা কৰিছিলে। পাঠটোত হিন্দুৰ ইতিহাসৰ এক সাধাৰণ গণনা বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ।
ভিজুৱেল বৰ্ণনামূলক বিৱৰণত এজন যুৱকৰ মহম্মদ বিন কাছিম নামৰ জেনেৰেলৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে, আৰু যি সাহসিকতাৰে